Sir, very happy morning to all. So we are doing a very important slot, which is computation of GST payable plus the ITC part. This is a area for 25 mark in examination. So 15 mark, they will ask first question, 14 mark, computation of GST payable. 9 mark, they will ask ITC. Or if they ask 15 mark ITC, 9 mark, they will ask computation of total income. So 2 questions is asking in every question paper. 24 mark is the area. If you are able to solve this 15 question, you'll be able to crack that 24 mark area for your examination. Very important slot. So this is our set number N, second slot, which is next 5 question. Nethu pota 5 question oda next level, little higher level, nalla irukku actually. Romba super irukku question. Nethu pota question not basics and all are past examination question. MTP, RTP question. Even one of the question is there in the current MTP mock test paper. Out of that 5 question, நம்ம solve பண்ணதுல அதுல இன்னும் தரமா இருக்கும் 5 question. So according to me, this 15 question is more than enough to score the 25 mark in GST. I'm moving with this background. Illustration number 6. Continuation illustration number 6. All-in-one store is a chain of departmental store having presence in almost all metro cities across India. எல்லா சிட்டிலயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. Both exempted as well as taxable goods are sold in such store. அங்க வந்து exempt goods ஐயும் டீல் பண்றாங்க, taxable goods ஐயும் டீல் பண்றாங்க. The stores operated in rented properties. All-in-one stores pay GST under regular scheme. அப்ப section 10 ரூட்ல போறாங்க. சார் 10 ரூட்ல போல section 9 ரூட்ல போறாங்க. In Mumbai, the store operates in a rented complex, a part of which is used by the owner, the store for personal residential purpose. That means some part is for personal consumption. All-in-one store Mumbai furnishes the following details for the month of October. October மாசத்துக்கான details கொடுத்திருக்காங்க. Aggregate value of various items sold in the store, taxable item 42 lakhs. இதுக்கு tax வரும். Item exempted wider notification, இதுக்கு tax வராது. Items not leviable to GST, இதுக்கும் tax வராது. Point number 2, Mumbai store transferred to another all-in-one store located in Goa, certain taxable item for the purpose of distributing them as a sample. Free sampleங்கிறதுனால consideration வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. This is a supply between related or distinct person. Even though there is no consideration, rule number 28 will be applicable. Rule number 28 is saying that open market value should be the value of supply. The value declared in the invoice for such item is 5 lakhs. Ana invoice la kaattirukra value 5 lakh. Such item are sold in the Mumbai store at 10 lakh. இதே மாதிரி ஐட்டம் ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுக்காம மும்பை ஸ்டோர்லயே வித்து இருந்தா எவ்வளவு லாக்ஸ் வித்துட்டு இருக்காங்க? So 8 lakhs is the open market value as per rule number 28. That should be the end of supply value of supply. So basically they talked about outward supply, which is working note number 1 according to us calculation of sales details. Aggregate value of various item procured for being sold in the store. Taxable item 55 lakhs. This is a purchase details they have given. 55 lakhs taxable item. So இதுக்கு tax pay பண்ணிருப்பாங்க. ITC எடுத்துக்கலாம். Items exempted wider notification. இதுக்கு என்ன pay பண்ணிருக்க மாட்டாங்க? tax ITC pay பண்ணி GST pay பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ITC எடுக்க முடியாது. ITC items not leviable to GST. இதுக்கும் என்ன pay பண்ணிருக்க மாட்டாங்க? GST pay பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ITC எடுக்க முடியாது. Freight paid to GTA for inward transportation of taxable goods. இதுக்கு வந்து freight paid கொடுத்திருக்காங்க. GTA FCM RCM னு பார்க்கணும். GTA in case RCM இருந்தா நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து என்ன கட்டணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். Freight paid to GTA for inward transportation of exempted item.
சார் எக்ஸம்டட் ஐட்டம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஃப்ரைட் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கும் நீங்க ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் ஆகும் சார். ஏன்னா ஃப்ரைட் எக்ஸம்டட் கிடையாது, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண குட்ஸ் தான் எக்ஸம்டட். கரெக்டா இல்லையா? தட் ஃப்ரைட் இஸ் டாக்ஸபிள். டிஃபரன்ஸ் ஆர் யூ ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட்? Freight paid to GTA for inward transportation of non-taxable item, maybe transport பண்ண ஐட்டம் வேணா என்னவா இருக்கலாம், நான் டாக்ஸபிளா இருக்கலாம். ஆனா ஃப்ரைட் என்ன சார் எக்ஸம்டட் கிடையாது. ஃப்ரைட்டுக்கு ஆர்சிஎம்ல என்ன கட்டி தான் ஆகணும், டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும். ஆனா இந்த கட்டுற ஆர்சிஎம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் கட்டுற ஆர்சிஎம் டாக்ஸபிள் ஐட்டத்துக்காக என்ன பண்ணதுனால, யூஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். இது கட்டின ஆர்சிஎம் எக்ஸம்டட் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ணதுனால உங்களால ஐடிசி எடுத்துக்க முடியாது. தட் மீன்ஸ் ஆர்சிஎம் மட்டும் கட்டி மறந்துடணும், டாக்ஸ மறந்துடணும், கட்டுறது மட்டும் தான் இருக்கும், ஐடிசி எடுக்க முடியாது. நீங்க இந்த ஃப்ரைட் பே பண்றதுக்கு என்ன சார், நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை கட்டுறதுனால சார் உங்களுக்கு ஐடிசி கிடைக்காது. சோ வெறும் அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கூட மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணுமே தவிர ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் உங்களால என்னவா எடுத்துக்க முடியும், ஐடிசியா எடுத்துக்க முடியும். நிறைய ஒரு கடல் அளவுக்கு நாலேஜ் நான் விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் சின்ன 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 இன்ட்ரிகன்சிஸ் கொஸ்டின் நிறைய இருக்கும். நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணதோட ஒரு படி இல்ல 2 படி மேல இருக்கும் சார். 3வது செட்ல ஒரு 3 படி மேல இருக்கும். மந்த்லி ரெண்ட் பேயபிள் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் 1/3 ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பேஸ் அவைலபிள் யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல் ரெசிடென்ட். சார் இது மந்த்லி ரெண்ட். நானுமே ஜிஎஸ்டி ஒரு மாசத்துக்கு தான் கால்குலேட் பண்றேன். அப்ப எனக்கும் மந்த்லி ரெண்ட் தான் வேணும், ஆனுவல் ரெண்ட் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு நான் என்ன சார் இன்புட் டாக்ஸ் பே பண்ணிருப்பேன். பே பண்ணதோட 1/3 நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜிஎஸ்டியா ஐடிசியா எடுக்காம ரிமைனிங் 2/3 நான் ஐடிசியா எடுத்துப்பேன். கரெக்டா? ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பேக்கிங் த ஐட்டம் அண்ட் புட்டிங் த லேபல் ஆஃப் த ஸ்டோர் along with sale price has been outsourced. Amount paid for packing all the item in 2,50,000 நான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருப்பேன். salary paid schedule 3 item என்ன வராது, ஜிஎஸ்டி வராது. ஜிஎஸ்டி paid on input used for personal use 5,000. கரெக்டா இல்லையா? ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருக்கேன், ஆனா என்னால ஐடிசி எடுக்க முடியாது. GST paid a rent-a-cab service is a blocked credit. The rent-a-cab service is a blocked credit. Already we have discussed in the blocked credit. அப்ப நான் GST pay பண்ணிருக்கேன், என்னால ITC எடுக்க முடியாது. GST paid on item given as free sample is a blocked credit. என்னால ITC எடுக்க given என்ன சார், given the above available facts, you are required to compute the input tax credit ITC credited to electronic ledger credit ledger, common credit, ITC attributable towards exempt supply out of common credit, eligible ITC out of credit man common credit, net GST liability for the month of October. Wherever applicable, GST under reverse charge is payable at etna percentage, 5% by all in one stores. Rate of GST in all other cases is etna percent. All the sales and purchase made by stores are within Maharashtra. All the purchases are made from registered supplier. All other expense incurred are also within the state. அப்போ interstate கிடையாது, எல்லாமே CGST SGST மட்டும்தான். Wherever applicable, amount given are exclusive of taxes. All the necessary condition for availing ITC have been complied with. GTS not exercise option to pay GST under any charge mechanism when the rate of GST is etna percentage, 5%. So this is the question. Yesterday I have taught you a 5-step approach. That 5-step approach is for computation of GST payable. Computation of is a plain computation of GST payable. வெறும் GST payable மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அந்த 5 ஸ்டெப் போடுங்க. ஓகேங்களா? This is not computation of என்ன payable, GST payable. This is section 17 apportionment. This is section 17 apportionmentக்கு தயவு செஞ்சு 5 ஸ்டெப் அப்ரோச்ல சால்வ் பண்ணாதீங்க. சார் apportionment பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் T கண்டுபிடிங்க. apportionment பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் T கண்டுபிடிங்க. அதான் ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஓகேவா? ஸ்டெப் நம்பர் 2 T2 கண்டுபிடிங்க. T1 கண்டுபிடிங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3 T2 கண்டுபிடிங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 4 T3 கண்டுபிடிங்க. ஓகேங்களா? தென் என்ன சார், டோட்டல் T ல இருந்து T1 plus T2 plus T3 மைனஸ் பண்ணி C1 கண்டுபிடிங்க. கரெக்டா? C1 ல இருந்து அடுத்த வர்க்கிங் நோட்டா T4 கண்டுபிடிங்க. T4 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா C2 கிடைக்கும். C2க்கு அப்புறம் D1 கண்டுபிடிங்க. C2 ல இருந்து D1 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா சார் உங்களுக்கு D2 கிடைக்கும். கரெக்டா இல்லையா சார்? என்ன சார், D2 plus T4 is the total eligible ITC. இது போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த 5 ஸ்டெப் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நேரா போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் என்ன டாக்ஸ் பேயபிள், அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள். ஒத்துக்கிறீங்களா?
Then what is step number 2? நமக்கு என்ன ஆக்சுவலா வேணும்? பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ். அதுவும் பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் எடுத்துங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3 எக்ஸ்பென்சஸ் டீடைல்ஸ் போட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டோட்டல் எலிஜிபிள் ஐடிசி ஸ்டெப் நம்பர் 4ல கிடைக்குமா? அதுதான் நீங்க மேல வொர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. டோட்டல் எலிஜிபிள் ஐடிசி ஒத்துக்கிறீங்களா? Then step number 5 what is the net ITC payable? So இந்த ஸ்டெப்பை போட்டுட்டு இந்த ஸ்டெப்பை போடுங்க. According to me நான் கொடுத்த 10 क्वेश्चनலயுமே this question is marnamas. Brilliant, outstanding, fantastic question. சார் என் கூடயே டிராவல் பண்ணீங்க. நான் क्वेश्चन சால்வ் பண்ண மாட்டேன், क्वेश्चन எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஒரு வார்த்தை எப்படி வந்திருக்கு நான் இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்பவே நீங்க சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? என் கூடயே டிராவல் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி பிக்கிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ரைட் அப்படிங்கிறது கால்குலேட்டர் கையில வச்சுங்க. லைவ்ல இருந்தாலும் சரி ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி கால்குலேட்டர் கையில வச்சுங்க. நம்ம ஒன்னா சால்வ் பண்ண போறோம். அழகா என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த ப்ராசஸ. இடையில ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட ஹோல்டு பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்கிட்ட கேட்டுங்க. ஒரு டவுட் இல்லாத விதத்துல 100% எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கேளுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. சார் சொல்யூஷன் computation of ITC credited to electronic credit ledger is what we are going to calculate. As per rule 42 நான் நேத்தே சொல்லி கொடுத்தேன். If both input and input services has been used for both business and non-business, personal and NSR, exempted and taxable, provisions of rule 42 will be applicable. As per rule 42 of the CGST rules 2017, ITC in respect of input or input service being partly used for the purpose of business and partly for other purpose, or partly used for effecting taxable supply and partly for effecting exempt supply, shall be attributed to the purpose of business or for effecting any supply, taxable supply. But what rule 42 is saying that you are entitled to take ITC only for the ITC attributable to business and for taxable supply. ITC attributable to other than business and exempt supply has to be put it on dustbin. This is what rule number 42's language is all about. ஒத்துக்கிறீங்களா? ITC credited to ECL of registered person C1 is calculated as under total input tax involved on input and input service in any period tax period is called as NT. This is what our working note number 1. Because yesterday's question they themselves given that total ITC pay they have given. From there we have started. In this question they have not given that. So we have to calculate the biggest table of total ITC. Are you really with me? Plus input and input services that are intended to be used exclusively for any business purpose, non-business purpose, which is nothing but N1 T1. Less input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for any supply, exempt supply, that is called as N2. Less input tax on input and input service which are ineligible for credit, which is blocked credit under section NSR 17 subsection 5, which is called as N3 T3. From T, if you reduce T1, T2, T3, you will get N1 C1. That is the items to be credited to electronic ledger, credit ledger. I am going to calculate computation of total input tax involved. T is what I am going to calculate, my dear lovable students. Shall we calculate T? நம்ம T calculate பண்ணிக்கலாமா? T I am going to calculate. So T நான் calculate பண்ணும்போது நீ question பார்த்துக்கோ. Questionல total input tax payable நீ சொல்லணும். இது எல்லாமே outward supply பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா questionல. அது வேணும், இப்ப வேண்டாம். First வந்து T calculate பண்ணும்போது various item procuredல போறியா? calculatorல வா. 55 lakhs ஓட purchase பண்ணிருக்காங்க. அப்ப 55 lakhs into எவ்வளவு percent? 18%. comes to how much? 9,90,000. நீங்க இந்த ஸ்கிரீனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து பக்காவா புரிஞ்சும். என்ன டியூவல் NSR மோட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகேவா? क्वेश्चन ஒரு இடத்துல காட்டியிருக்கேன், ஆன்சர் ஒரு இடத்துல காட்டுவேன். GST paid on taxable supply 55 lakhs into 18% comes to 9,90,000. இந்த பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுச்சா? இது டோட்டல் GST paid on purchases ஆ? ரெண்டாவது ஐட்டம் exempted. ரெண்டாவது பர்ச்சேஸ் exempted ஐட்டம்ங்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம என்ன பே பண்ண மாட்டோம்? GST பே பண்ண மாட்டோம். அதனால nil. ஒத்துக்கிறீங்களா? அடுத்தது ஐட்டம்ஸ் நாட் லெவியபிள் டு டாக்ஸ். ஜிஎஸ்டியே இல்லாத HP மேன் மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம், ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம், அதுக்கு நான் என்னவே பே பண்ணிருக்க மாட்டேன், ஜிஎஸ்டியே பே பண்ணிருக்க மாட்டேன். அதனால புட்டே டாஷ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜிஎஸ்டி பெய்ட் அண்டர் என்ன சார்ஜ்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ். क्वेश्चनலயே சொல்லிருக்காங்க ஜிடிஏ உடையது ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லிருக்காங்களா? ரிவர்ஸ் சார்ஜ். freight paid to GTA for inward transportation of an item, taxable item. நீங்க பாத்தீங்கன்னா freight paid total 1 lakhs 1 lakhs into எத்தனை percent? 5% will be the RCM. அப்ப எவ்வளவு rupees? 5,000.
GST paid under reverse charge on freight paid to GTA for inward transportation of an item, exempted item. Goods வேணா என்னவா இருக்கலாம், exempted இருக்கலாம். ஆனா freight exempted கிடையாது. அந்த freight-க்கு நீங்க RCM ல என்ன கட்டிதான் tax கட்டிதான் ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்ப எவ்வளவு இன்டு எவ்வளவு? 80,000 into 5% comes so much 4,000. You may have a doubt, sir, இதுதான் என்னால என்ன எடுக்க முடியாது, ITC எடுக்க முடியாது. பட் டோட்டல் எடுத்து தான் ஆகணும். டோட்டல் எடுத்தா தானே T1 T2 T3 மைனஸ் பண்ணி வெளியே போட முடியும். I am calculating the total GST paid without thinking the concept of blocked credit. அங்க blocked creditங்கிற கான்செப்டே எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. நான் என்ன ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருக்கணும் அது எல்லாமே ஸ்டெப் நம்பர் 1 T ல வந்துடணும். அது ரிலீவ் வித் மீ. அடுத்தது சார், ஜிஎஸ்டி பெய்ட் அண்டர் என்ன சார்ஜ்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆன் ஃப்ரைட் பெய்ட் டு ஜிடிஏ ஃபார் இன்வர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன டாக்ஸபிள் ஐட்டம்? நான் டாக்ஸபிள் ஐட்டம். ஒத்துக்கிறியா? நான் டாக்ஸபிள் ஐட்டத்துக்கு 20,000 into எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 5%. because 20,000 is the non taxable item. அதோட 5% comes to சொல்லுங்க 1000. கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன், மந்த்லி. ஒரு மாசத்துக்கு தானே ஜிஎஸ்டி கால்குலேட் பண்றேன். மந்த்லி ரெண்டு எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க? 5,50,000. அப்ப 5,50,000 ஓட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 18%. comes so much 99,000. கரெக்ட்டா? அதுல எலிஜிபிள் பார்ட் இருக்கு, இன்எலிஜிபிள் பார்ட் இருக்கு. அது நம்ம கீழே வருவோம். அதான் T1 T2 T3. but whatever total GST paid should be accumulated in N1 T1. appreciate பண்றீங்களா? T. are you really with me? next one sir, GST paid on என்ன charges? packing charges. total packing charges எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கீங்க? 2,50,000. அதோட எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 18%. come to 45,000 is the GST paid. இது வரைக்கும் புரியுதா? salary paid to staff at the store. it's a என்ன சார்? schedule 3 item. இதோட பேஸ் தான் நேத்து 5 क्वेश्चन நான் போட்டு கொடுத்தேன். அதனால தான் क्वेश्चन நான் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிருக்கேன். 15 क्वेश्चन நான் செதுக்கி வச்சிருக்கேன். எந்த क्वेश्चन போட்டா எனக்கு GST பேயபிள் கம்ஃபர்ட்டபிள் ஆகும் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா சார்? no GST is payable since a service by an employee to the employer in the course of or in NSR relationship to his employment is not a supply in terms of para 1 of schedule 3 of the CGST Act. Hence no GST is payable thereon is what? nil. But GST paid on input used for any purpose? personal purpose. personal purpose க்கு நீ பே பண்ணிருக்கியா? எஸ் சார். எவ்வளவு ரூபீஸ் personal purpose க்கு? 5,000. அவங்களே GST paid னு கொடுத்திருக்காங்க. into 18% மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய அது ஒரு எவ்வளவு ரூபீஸ்? 5,000. GST paid on rent a cab service 4,000 rupees pay பண்ணிருக்கியா? GST paid on items given as free sample. இது எல்லாமே GST paid ஆ? so I have added each and everything. total input tax involved in a tax period for October is 11,57,000. my working note number 1 comes to an end. working note number 1 is T. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த T குள்ள T1 இருக்கு, T2 இருக்கு, T3 இருக்கு. I have to bifurcate that into T1 T2 T3. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த T டேபிள பார்த்தே நீ சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட்டா சொல்லணும் சார். supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of. அப்ப இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸா இருந்தா மட்டும்தான் சப்ளை. பிசினஸ் இல்லைன்னா என்ன கிடையாது? சப்ளை கிடையாது. அதனாலதான் T1 முதல்ல நான் பிசினஸ் யூஸ்க்கு வெளியே போட சொல்றோம். பிகாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் என்ன பிசினஸ் யூஸ்? நான் பிசினஸ் யூஸுக்கும் ஐடிசிக்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. பிகாஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சதே ஃபர்ஸ்ட் படிச்சதே அதுதான். ஏன்னா இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அப்ப பிசினஸ் இல்லைன்னா அது ஐடிசின்னு பேசிக்கவே கூடாது. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நீங்க தான் சொல்லணும் எதெல்லாம் எலிமெண்ட் T1 நம்ம போட்டுட்டு வர்க்கிங் நோட்டோட ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். டாக்ஸபிள் ஐட்டம் இது T1 ல வருமா? வராது. இது T4 ல வருமா? T4 ல வருமா? இதுக்கு கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு கிடையவே கிடையாது. GST paid under என்ன charge? reverse charge on freight to pay to GTA for inward transportation of taxable item. taxable item na T4. taxable item na T4. correct தானே? GST paid under என்ன charge? reverse charge on freight paid to GTA for inward transportation of an item, exempted item. exempted item na first one non business ஆ? ரெண்டாவது என்னது? exempted. அப்புறம் இத T2 னு கூப்பிட்டுமா? this is a part of T2. yes or no? GST paid under reverse charge on freight paid to GTA for inward transportation of any taxable item, non taxable item. again T2 because exempted supply includes non taxable supply. we know the definition of exempt supply. yes sir. எங்க என்ன சார் லிங்க் பண்றோம் புரியுது.
ரைட் சார். இது எதுவுமே உனக்கு தெரியாதது கிடையாது, எல்லாம் ஒரு இடத்துல எழுத உனக்கு தெரியும். அதுக்கான ட்ரைனிங் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஜிஎஸ்டி பெய்ட் ஆன் மந்த்லி 2 இருக்கா, டோட்டல் எவ்வளவு ருபீஸ் பே பண்ணிருக்க 99,000. இந்த 99,000ல 1/3 பர்சனல் கன்சம்ஷனா, அப்ப 99,000 into 1/3 போட்டேனா 33,000 and the remaining 66,000. இந்த 33,000 has been used exclusively for என்ன consumption? Personal consumption. Personal consumption means sir other than business. Yes or no? Other than business, correct? அப்படினா other than business na T1 na T2 ஆ T3 ஆ T1 sir. அப்ப இந்த 33,000 T1 ல புக் பண்ணிக்கலாம். 66,000 வந்து சார் business purpose sir T4 தானே? Yes sir, exclusively என்ன சார் T4. GST paid on packing charges. Sir packing charges straight away என்ன form? T4 sir. Salary paid க்கும் GST க்கும் சம்பந்தம் இல்ல. GST paid on input used for என்ன purpose? Personal purpose other than business purpose. That means shall I call it as T1? Yes sir. GST paid on rent a cab service availed for business purpose. Business purpose da ana blocked credit N3 T3. GST paid on item given as N sample free sample N3 T3. So what is the NS format of doing this much big sum? First prepare T, a table of T. T means total input tax paid. Sir, at that time don't have the evaluation of whether it is enna credit or not, blocked credit or not. Enna GST pay பண்ணிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அடிச்சேத்தி T ல T ங்கற ஸ்டேட்மென்ட். Then bifurcate that T into sir சைடுல என்ன பண்ணனும்னா T1, T2, T3, T4 நாலா பிரிச்சு T1, T2, T3, T4 அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்போ நீ சொல்லு இதுல எதெல்லாம் T1 நம்மளோட கால்குலேஷன்ல ஒன்னு 33,000 ஒன்னு 5,000 அவ்வளவுதான் சார். அப்போ T1 38,000. am I correct? I'm moving to T2. பார்த்து சொல்லுங்க. T2 சார் எவ்வளவு? ஒரு 4,000 ஒரு 1,000 5,000 அவ்வளவுதான் சார் 5,000 சார். then T3 means block credit. Yes sir. total எவ்வளவு? total 8,000 sir. T3 8,000. then shall I come to T4 T4 ஒரு 9,90,000 ஒரு 5,000. அப்ப 9,90,000 plus 5,000 comes to 9,95,000. then ஒரு 66,000 then 45,000. okay right. எவ்வளவு வருது? 11,06,000. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க T டேபிளை எத்தனையா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நாலா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் T1 T2 T3 T4 ஒன்னொன்னே வர்க்கிங் நோட்டா போடுங்க. ஒன்னொன்னே கீழே கம்ப்யூட்டேஷனா காட்டுங்க. ஏன்னா எக்ஸாமினருக்காக சைடுல T1 T2 எதுனா மார்க் வராது. புரியுதுங்களா? இப்போ நான் திருப்பி கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் T1, that is input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for any business purpose, non business purpose. உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்துச்சுங்க T1? 38,000. அததான் நானும் சொல்றேன், அப்படியே கீழே எடுத்து அப்படியே சும்மா காட்டி கண்ணுல புடிய போடுங்க. GST paid on monthly rent attributable to personal purpose 33,000. GST paid on input service used for personal purpose 5,000. Input tax exclusively attributable to non business use T1 38,000. சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெஸ் பிராக்கெட்லயே 38,000 போடுவாங்க, மார்க் வராது. பிகாஸ் 14 மார்க்கோட क्वेश्चन ஃபுல்லா எழுதுனா மார்க் வரும். பேலன்ஸ் உங்களோட சாய்ஸ். கிளியருங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் computation of N2 T2, that is input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for என்ன supply? exam supply. exam supply க்கு உங்களுக்கு T2 க்கு மேல டோட்டல் எவ்வளவு வந்துச்சு? 5,000. கரெக்ட்டா இல்லையா? அதேதான் என்ன சார் கீழேயும் என்ன சார் 4,000 plus 1,000 5,000. எதுவும் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அங்க எழுதுறாங்க பாரு. GST paid under என்ன charge? For freight paid to GTA for inward transportation of exempted item. As per section 247 of the CGST Act, exempt supply means inter alia supply which may be wholly exempt from tax by way of notification issued under section 11. Hence, input service of inward transportation of exempt supply is exclusively used for effecting என்ன supply? exempt supply. அதனால உங்களால ITC எடுக்க GST paid under என்ன charge? reverse charge on freight paid to GTA for inward transportation of என்ன taxable item? non-taxable item. Sir, exempt supply includes என்ன taxable supply? non-taxable supply.
So in terms of section 247 of the CGST Act, hence the input service of inward transportation of non-taxable supply is exclusively used for effecting exempt supply. So the input tax exclusively used for exempt supply is 5,000. Have we calculated T1, T2 pakkava? We got the T1 correct, T2 correct. Shall I move to T3? What is the T3 as per our answer? 8,000. The 8,000 for computation of T3, that is input tax on input and input service which are ineligible for credit, blocked credit under section 17 subsection 5, GST paid on cab services available for NSR business purpose, ITC on rent-a-cab service is blocked under section 17 subsection 5 of the CGST Act as the same is not used by all-in-one store for providing cab service or as a part of taxable composite or NSR supply, mixed supply, and same is also NSR not NSR utilized for the purpose specified in 17 subsection 1 clause 17 subsection 5 clause A. It has been assumed that there is no obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force. Ella block credit provisions எழுதிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அதனால இந்த 4,000 rupees என்ன சார் T3 என்ன credit block credit T3 என்ன credit block credit கரெக்ட்டா இல்லையா? அதனால block credit என்ன சார் fill பண்ணியாச்சு. கரெக்ட்டா இல்லையா? Right sir. GST paid on items given as a sample, free sample, sir, ITC on goods entirely disposed by way of free sample is blocked under section 17 subsection 5 clause H of the CGST Act 4,000. ITC for which credit is blocked under 17.5 of the CGST Act. நம்ம முன்னாடி ஆக்சுவலா T காலத்தையே நம்ம வந்து T1, T2, T3, T4 பிரிச்சிட்டோம் நம்ம கரெக்ட்டா? இப்போ அதை நீ எடுத்து பிரசன்ட் பண்ணனும். Since GST paid on input used for என்ன purpose has been considered while computing N1, same has not been considered again in T3. அது அங்கேயே பர்சனல் பர்பஸ் எடுத்தனால அந்த ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ரெண்ட் நம்ம பிரிச்சோம் இல்லையா, அது நம்ம கீழே பிளாக்டு கிரெடிட்டா எடுக்கல. ஏன்னா பிளாக்டு கிரெடிட்டுக்குள்ள என்ன கன்சம்ஷன் இருக்கு, பர்சனல் கன்சம்ஷன் இருக்கு. அது ஐதர் அங்க எடுத்துக்கலாம் இல்ல இங்க எடுத்துக்கலாம். நம்ம எங்க எடுத்ததுனால T1ல எடுத்ததுனால திருப்பி எங்க எடுக்கல, T3ல எடுக்கல. ஷால் என்ன சார் கன்சாலிடேட்டா ITC credited to the electronic credit ledger of என்ன person, registered person, C1 is calculated. ஏன்னா total T இருக்கா, total input tax involved on input and input service tax period என்ன சார் 11,57,000. இத மெயின் டேபிளோட டோட்டல். Less sir ITC on input and input service that are intended to be used exclusively for என்ன business purpose, T1, that is T1 எவ்வளவு டோட்டல் நமக்கு வந்துச்சு 38,000. Less input tax on input and input service that are intended to be used exclusively for என்ன supply, exempt supply, that is N2, T2. Sir, next one. Let's input tax on input and input service which are ineligible for credit, blocked credit, N3, T3. Are you all really with me? Yes sir, 8,000. So the ITC credited to the ECL is 11,06,000. Clarity? இப்போ டோட்டல்ல இருந்து ECL க்கு நம்ம எடுத்து போயிட்டோம். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் எவ்வளவு 11,06,000. இப்போ நம்ம என்ன கிரெடிட் கால்குலேட் பண்ணோம், காமன் கிரெடிட் கால்குலேட் பண்ணோம். அதுக்கு நீ T4 மைனஸ் பண்ணுமா, அதுக்கு கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் காமன் கிரெடிட். ITC credited to ECL, that is N1, C1. Less ITC on input and input service that are intended to be used exclusively for N supply, taxable supply, including N rated supply, zero rated supply, N4, T4. You will get the common credit available for apportionment, that is N2, C2. நேத்து அந்த பேஸ் क्वेश्चन போட்டப்ப எல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நேத்து குட்டி क्वेश्चन வச்சு நீ பெரிய क्वेश्चन சால்வ் பண்றேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் N4, T4 ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, T4 கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. T4 ஓட நம்மளோட கால்குலேஷன் எவ்வளவு வந்திருக்கு பாரு, 11,06,000 வந்திருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? இங்க வா சார், இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா GST paid on taxable item 9,90,000. அதுல எந்த வகையான மாற்ற கருத்து இல்ல. கரெக்ட்டா? GST paid என்ற என்ன சார்ஜ், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் on freight paid to GTA for inward transportation of taxable item. அதுவும் நம்ம எடுத்துட்டோமா? I don't really with me. ஆனா so IT input tax exclusively attributable to taxable supply 9,95,000. நம்ம எது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோம்னா ரெண்ட் எடுத்துக்கோம். நம்ம ரெண்ட்ல பே பண்ண 2/3 நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம்னா T4 எடுத்துக்கோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோவா? நான் என்ன கேக்குறேன்னா அது எக்ஸ்க்ளூசிவா இல்ல அதுக்குள்ள காமனும் எக்ஸம்ப்டட் இருக்கா? காமனும் எக்ஸம்ப்டட் இருக்கு. புரியுதா? அப்ப அதை எங்க சேர்க்க கூடாது, T4ல சேர்க்க கூடாது. அது கீழ வரணும், காமன் கிரெடிட்ல வந்து பிரியும். நான் சொல்றது புரியுது? அதுதான் டிஃபரன்ஸ் வருது. 9 lakh தெங்க பாரு சார், நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 11,06,000 எப்படி நம்ம T4னா சார் 9,90,000 அவங்களுக்கும் T4 தான், நமக்கும் T4 தான். 5,000 அவங்களுக்கும் T4 தான், நமக்கும் T4 தான். ஆனா இந்த 66,000 அவங்களுக்கு என்ன 4 கிடையாது, T4 கிடையாது. உண்மையிலே அதான் உண்மை. ஏன் ரீசன்னா இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி என்ன கிடையாது, டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்குள்ள எது இருக்கு. இனி அந்த பாயிண்ட் நீ எக்ஸாமுக்கு ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன். அதனாலதான் இங்க இப்படி எழுதி கீழே போய் செக் பண்றது. மிச்சம் எதுவுமே நமக்கு T4 கிடையாது, அவங்களுக்கும் என்ன 4 கிடையாது, T4 கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா?
45 பேக்கிங் சார்ஜஸ் இருக்கா? பேக்கிங் சார்ஜஸ் பிளஸ் 1000 அப்படின்னா டோட்டல் 9,90,000 rupees மேலையா? டாக்ஸபிள் ஐட்டம் எவ்வளோ? 9,90,000 rupees. 9,90,000 rupees. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி என்ன ஐட்டம்? டாக்ஸபிள் ஐட்டம். கரெக்டா இல்லையா? தென் நம்பர் 2 இது exempted, இது நாட் leviable, இதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டாக்ஸபிள். how much rupees? 5,000. இது வராது ரிவர்ஸ், இது ஏன்னா இது வந்து இன்வெர்ஸ் சப்ளை, அது வந்து T1 T2 T3 குரூப்ல போயிடுச்சு. இது வராது T1 T2 T3 குரூப்ல போயிடுச்சு. மந்த்லி ரெண்ட் வந்து சார் கொஞ்சம் ரெண்ட் வந்து எதுக்கும் யூஸ் பண்றதுனால பர்சனலுக்கும் பிசினஸ்க்கும் யூஸ் பண்றதுனால எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நான் இதை T4ல போட மாட்டேன். ஜிஎஸ்டி பெய்ட் ஆன் பேக்கிங் சார்ஜுக்கு என்ன பிரச்சனை? எக்ஸாம்டட். ரெண்டுக்கும் சப்ளைக்கு யூஸ் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா. ஏன்னா பேக் பண்ணா ரெண்டு பொருள் தானே விற்கிறீங்க. உங்களோட டர்ன் ஓவருக்குள்ள யாரும் இருக்கா? உங்க டர்ன் ஓவர் டீடைல்ஸ்ல வரும் யாரை மட்டும் தரல? டாக்ஸபிள் மட்டும் தரல. அவுட்வர்ட் சப்ளை பாருங்க. டாக்ஸபிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் எக்ஸம்ப்டட் பை நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் நாட் லெவியபிள் டு ஜிஎஸ்டி இருக்கு. அப்ப இது மூணுமே வர்றதுனால புரியுதா? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? சோ பேக்கிங் சார்ஜ் ஒரு பேக்கிங் தான். அதை வச்சு நீங்க வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்றீங்க, எக்ஸாம் சப்ளை பண்றீங்க, நான் டாக்ஸபிள் ஐட்டம் பண்றீங்க. இதுதான் கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட என்ன சார் யூஸ்ஃபுல்னஸ். சோ அதனால அதுவும் என்னால எக்ஸ்க்ளூசிவா எடுக்க முடியாது. இது நீ கீழே ஆன்சர் பார்த்தா உனக்கு இந்த கிளாரிட்டி வராது. ஹலோ சார். சோ உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் T4. யாரும் தான் T4. 9,90,000 டாக்ஸபிள் சப்ளைக்கு மேல இருக்கிற T4 பிளஸ் 5,000 rupees freight exclusively taxable ஐட்டத்துக்கு T4. அப்ப total item exclusively attributable to taxable supply is how much? 9,95,000. clarity இருக்கா? அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு எடுத்துட்டு வந்த ECL 11 lakh. அதுல 11,06,000ல T4 எவ்வளவுன்னு பார்த்தா 9,95,000. பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 1,11,000 is the N2 C2. So items credited to ECL 11,06,000. Less ITC on input and input service that are intended to be used exclusively for taxable supply, including zero rated supply, N4 T4. So you will get N2 C2. Now the C2 has to be apportioned among the T1 and D1 and D2. Correct? D1 and D2. Correct? So 1 lakh, how much? 11,000 into. You should know the exam supply turnover. Exam supply மேல turnover. Question எவ்வளவு turnover சொல்லு. இது exempted because items 12 lakhs, இங்க how much lakhs? 3 lakhs. அப்ப வா 12 lakhs plus 3 lakhs comes to 15 lakhs. ஆன்சர் பார்க்காத. நம்ம அப்பதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். 15 lakhs is the என்ன சப்ளை? எக்ஸாம் சப்ளை. இப்போ நான் டோட்டல் டர்னோவர் கால்குலேட் பண்ணட்டுமா? டாக்ஸபிள் எவ்வளோ? 42 lakhs plus how much lakhs? 12 lakhs plus how much? 3 lakh plus 8 lakh. 8 lakhs should also form part of turnover தானே? டீமன் சப்ளை தானே? என்ன ராஜா? வரணும்ல? என் கணக்குல வரணும். ரைட். ஓகே, போய் பார்த்தா தான் தெரியும். கம்ஸ் டு என்ன சொல்லுங்க? 65 lakhs. அப்ப எவ்வளவு இன்டு எவ்வளவு? எவ்வளவு டோட்டல்? 1,11,000 into 1,11,000 into 15 lakhs divided by 65 lakhs. அப்போ 1,11,000 into 15 divided by 65 போட்டேனா 25,615 தான். 25,615 is the ineligible common credit. So from that above credit 25,000, from this 1,11,000, sir, you have to put it on dustbin 25,615. So the eligible common credit will be 85,385. ஒத்துக்கிறியா? இப்ப நான் என்ன முடிச்சிருக்கேன்னா ஐடிசி சாப்டர் முடிச்சிருக்கேன். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இப்ப நான் நேத்து போட்ட 5 ஸ்டெப் அப்ரோச் எடுத்து உள்ள வைக்க போறேன். ஒத்துக்கிற நீ? அதுல ஸ்டெப் நம்பர் 1 சேல்ஸ் டீடைல்ஸ். Computation of net GST liability for the month of October. இது நம்ம ஃபார்மட்ல போட்டுக்கோ நீ. I will relate நான் நேத்து சொன்னேன் நம்பர் பர்టిక్యులர் ரேட் சார் என்ன சார் CGST SGST ஒண்ணும் இல்ல, CGST SGST மட்டும் தான் IGST இல்ல. ஏன்னா எல்லாமே வித் இந்த ஸ்டேட்னு சொல்றான் இல்லையா? So GST liability under என்ன சார்ஜ்? forward charge. Items taxable items sold in the store 42 lakhs into 18%, 7 lakh. எவ்வளவு ரூபாய் வித்துருக்க? டர்னோவர் மேல 42 lakhs. 42 lakhs எவ்வளவு % கலெக்ஷன்?
18% collection comes to how much? 7,56,000. Correct. அடுத்து taxable item transfer to Goa store. Goa store க்கு transfer பண்ணிருக்கியா? அது deemed supply தானே. அதுக்கு நீ output tax collect பண்ணனும் இல்லையா? எத்தனை lakhs value of supply? 8 lakhs as per rule number 28 because of open market value. அப்ப 8 lakh into 18% comes to 1,44,000. Correct. So what is the total output tax liability under என்ன charge? Forward charge. This is step number 1. Correct இல்லையா? இது கூட ஆக்சுவலா என்ன ஆட் ஆகும்னா GTA ஓட எல்லாமே ஆட் ஆகும். பிகாஸ் அது எல்லாமே RCM ஆட் ஆகணுமா? அதுவுமே ஒரு அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி தானே. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நீங்க நேத்து ஸ்டெப் நம்பர் 1 போட்டீங்களா? ஸ்டெப் நம்பர் 1 போடும்போது என்ன மட்டும் தான் போட்டீங்கன்னா சேல்ஸ் என்ன சார்? சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் போட்டீங்க. சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் போட்டு என்ன டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணீங்க? அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. உங்களுக்கு அங்க ஏதாவது என்ன சார் RCM லைபிலிட்டி இருந்தா அதே ஸ்டெப் நம்பர் 1லயே கீழே RCM லைபிலிட்டி தனியா போட்டு எடுத்துருங்க. பிகாஸ் நீங்க ஜிடிஏக்கு பே பண்றது எல்லாருமே நீங்க பாக்கெட்ல இருந்தா அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்டணும். அப்ப அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணாதானே டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் பேபிள் வரும். எஸ் ஆர் நோவா? தென் சார் லெஸ் ஐடிசி கிரெடிட்டட் டு ECL. அது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு மேம். எவ்வளவு ஐடிசி கிரெடிட்டட் டு ECL? 11,06,000. அதுல எவ்வளவு டிசலவுட்? 25,615 டிசலவுட். கரெக்ட்டா? காமன் கிரெடிட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு என்னது கூட T4 இருக்கு சார், D2 இருக்கு. இதுதான் 10,08,385. அப்ப உங்களுக்கு பேபிள் எவ்வளவு தான் இருக்கு? 9 lakhs தான் இருக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள். ஆனா உனக்கு ECL எலிஜிபிள் கிரெடிட் எவ்வளவு இருக்கு? 10,80,000 என்ன சார்? 385. சோ ITC to be என்ன ஃபார்வர்ட்? கேரி ஃபார்வர்ட் 1,80,385. ஆனா இது RCM கையில இருந்து கட்டி தான் ஆகணும். அது கீழே வர்றேன் சார். நெட் ஜிஎஸ்டி பேயபிள் இஸ் நில்லு சார். இது வந்து வெறும் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் பத்தி பேசியிருக்கேன். அதுதான் ஹெட்டிங் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி அண்டர் என்ன சார்ஜ். இப்ப அடுத்த டேபிள் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி அண்டர் என்ன சார்ஜ்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ். ஒரு சாது போடு. ஃளைட் பே டு ஜிடி ஒரு 5,000 ரூபாய், ஒரு 4,000 ரூபாய், ஒரு 1,000 ரூபாய், டோட்டல் கம்ஸ் டு 10,000 ரூபாய். இது ஒன்னால ஐடிசி எடுத்து பே பண்ண முடியாது. இது நீ ECL எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா பாக்கெட்ல இருந்தா எடுத்து பே பண்ணணும். ஒரு சாது போடு. இந்த 10,000 ரூபாய் நீ பே பண்ணிக்கோ. அதுல 4,000 ரூபாய் கிரெடிட் இந்த மாசமே எடுத்துக்கோ. எடுத்தாச்சு நம்ம. எஸ் சார். இது எடுக்க முடியாது. T3 T4ல நம்ம டிசர்வ் பண்ணிட்டோம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Yes, sir. So, as per section 49, subsection 4 of the CGST, amount available in the electronic credit ledger may be used for making payment towards output tax. However, tax payable under the reverse charge is not an output tax in terms of that. Therefore, tax payable under the RCM cannot be set off against input tax credit and thus will have to be paid in cash. Sirappana Taramana Sambhavam. One question which teaches us both ITC and GST payable. அதுல ஐடிசி எல்லாம் ரீகால் பண்ணுங்க. என் கூட ரீகால் பண்ணுங்க சார். அரௌண்ட் 40 முக்கால் மணி நேரம் ஒரு கொஸ்டின் போட்டுருக்கோம் நம்ம. ரைட்டு. எக்ஸ்பிளனேஷன்ங்கிறனால அவ்வளோ டைம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டோட்டல் டி இல்லையா? டீ போடும்போது நம்ம என்ன சார் யோசிக்கணும்? எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? எதுக்கெல்லாம் நம்ம ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் டீ போடும்போது நம்ம யோசிக்கணும். அது தென் டீயை 4ஆ பிரிக்கணும். T1, T2, T3, T4. கரெக்டா? T1னா நான் பிசினஸ் யூஸ், T2 னா exempt tax supply, T3 னா blocked credit, T4 னா exclusively taxable supply. ரைட்? தென் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் போடணும் நம்ம. சார் டோட்டல் T ல இருந்து T1 கால்குலேட் பண்ணனும், T2 கால்குலேட் பண்ணனும், T3 கால்குலேட் பண்ணனும், T4 கால்குலேட் பண்ணனும். கரெக்ட்டா இல்லையா? தென் டோட்டல் T ல இருந்து T1, T2, T3 மைனஸ் பண்ணி C1 கால்குலேட் பண்ணி அடுத்த டேபிள் போட்டு C1 ல இருந்து T4 மைனஸ் பண்ணி நீ C2 கால்குலேட் பண்ணி C2 ல இருந்து D1 மைனஸ் பண்ணி D2 எடுத்துட்டு வந்து அங்க நிறுத்தணும். கரெக்டா இல்லையா? என்ன சார் இது ரெண்டு அத T4 ஆட் பண்ணி அங்க நிறுத்தணும். நிறுத்தனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட GST லைபிலிட்டியோட வர்க்கிங்க்கு வரும். கரெக்டா? இட்ஸ் எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச். அந்த 5 ஸ்டெப் போடும்போது சார் சேல்ஸ் டீடைல்ஸ்ல என்ன சார் ஆக்சுவலா சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் உனக்கு என்ன காட்டுதுன்னா டாக்ஸ் பேபிள் அண்டர் FCM காட்டுது. கரெக்டா இல்லையா? இன்னொரு டேபிள் போடணும் டாக்ஸ் பேபிள் அண்டர் NCM RCM அப்படின்னு போடணும். அப்பதான் லாஸ்ட் டேபிள்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இருக்கும் ரெண்டு விஷயத்தோட டோட்டல் அங்க வரணும். நேத்து எல்லாமே என்னதான் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஐட்டம் தான் இருந்துச்சு. அப்ப டாக்ஸ் பேபிள் அண்டர் FCM சேல்ஸ் டீடைல்ஸ், அது மாதிரி டாக்ஸ் பேபிள் அண்டர் NCM RCM அப்ரிஷியேட் பண்ற. ரெண்டாவது என்ன சார் உனக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் வரணும். ஆனா பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் தேவையில்லை. அதுதான் நீ ஐடிசில மொத்தமா அடிச்சு நொறுக்கி இருக்க இல்லையா? பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ள போயிருக்கும். அப்போ உனக்கு வந்து என்ன சார் டோட்டல் எலிஜிபிள் கிரெடிட்டே என்னன்னு தெரியும். அதனால நீ பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் இனிமே இவாலுவேட் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ் தேவையில்லை. ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே எங்க போயிருக்கும்னா உன்னோட ஜிஎஸ்டியோட என்ன சார் அனாலிசிஸ்ல ஐடிசி அனாலிசிஸ்க்குள்ள போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் உனக்கு என்ன வேணா நெட் ஐடிசி அது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருந்தா போட்டுதான் ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஓப்பனிங் அங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி
அட்ஜஸ்ட் பண்ணலைன்னா இங்க இருக்கிறது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டு எலிஜிபிள் ஐடிசி என்னன்னு பார்க்கணும். ஸ்டெப் நம்பர் 5 என்னன்னா என்ன சார், நெட் ஜிஎஸ்டி பேபிள். நெட் ஜிஎஸ்டி பேபிள் போடும்போது என்ன சார், டாக்ஸ் பேபிள் அட் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ், ஆட் டாக்ஸ் பேபிள் அட் ஆர்சிஎம், கரெக்டா இல்லையா? மைனஸ் அந்த ஐடிசி செட் பண்ணும்போது எப்பவுமே அதுக்கு நீ என்ன எக்ஸாம் ஒரு தப்பு வர வாய்ப்பு இருக்கு. நீ ஃபர்ஸ்டே நீ ஆட் பண்ணேன்னா மேபி இருக்கிற ஐடிசி எடுத்து ஆர்சிஎம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணி முடிச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியா எதை ஆட் பண்றது பெட்டர், ஆர்சிஎம். ஏன்னா ஆர்சிஎம் வந்து இசிஎல் இருக்கிற பேலன்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ண முடியாது, செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. கிளியர், கிளாரிட்டி? இப்போ நீங்க ஒரு டிஸ்கஷன் கொடுங்க ஒரு 12 minutes, தென் ட்ரை திஸ் கொஸ்டின் வில் பி சால்விங் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 7. நேத்து மாதிரி 5 கொஸ்டினையும் நான் சால்வ் பண்ணுவேன். டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் ஒரு 10 நிமிஷத்துல எழுதுங்க. எழுதும்போது நோட்ஸ் எல்லாம் வேணாம், சும்மா அந்த மெயின் ஆன்சர் மட்டும் பட்ட 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 எழுதி சீக்கிரம் வாங்க. ஆல் டுகெதர் என்னன்னா ஒரு 15 minutes டைம் எடுத்துக்கோ. அந்த கொஸ்டின்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வா. என்ன கொஸ்டின் பாரு, 15 மார்க்குக்கு வர்த்து. கரெக்டா? 15 minutes is a target.
It's a very easy question. Illustration number 7 actually. A question from input service distributor. Okay, wow. Arise Private Limited, a company engaged in manufacturing of various goods, has its corporate office at Mumbai and manufacturing unit in Pune and Chennai and service center in Kolkata and Bangalore. If you question kudutangana, sir, try to have the format. இப்போ நம்ம எப்படி கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பேயபிளுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் போடுறோமோ அதே மாதிரி ஐஎஸ்டிக்கு ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க. அது 5 ஸ்டெப் அப்ரோச் எல்லாம் இல்லை, விச் இஸ் வெரி சிம்பிள். நம்பர், அவங்க யாரு அப்படிங்கிறது, for example, Arise Private Limited company manufacturer of various goods as a corporate office at Mumbai. Okay va? So first one, sir, corporate office. Okay va? எங்க இருக்கு? மும்பைல இருக்கு. This is called as master table. You have to prepare the master table. Okay, ஒரே ஒரு டேபிள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணா 5 நிமிஷத்துல சமாளிச்சிடலாம். இது ஐஎஸ்டி ல क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா prepare a master table. மாஸ்டர் டேபிள் என்னங்கிறது நான் வரையறேன், பாத்துங்க. அப்ப கார்ப்பரேட் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு? மும்பை. நெக்ஸ்ட் ஒன், Arise Private Limited company engaged in manufacturing of various goods as its corporate office at Mumbai and manufacturing unit in என்ன அப்ப manufacturing unit இத ரெண்டா பிரிச்சுங்க. ஒன்னு வந்து என்ன? பூனே, ரெண்டாவது சென்னை. சென்னை. ஆல்ரைட். அப்ப manufacturing unitயும் நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், manufacturing unit and service center in Kolkata and Bangalore. So service center ரெண்டா பிரிச்சுங்க. ஒன்னு கோல்கத்தா அண்ட் என்ன? பெங்களூர். அவங்க கண்டிப்பா இவ்வளவு இடங்கள் கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக. அதனால क्वेश्चन ரீட் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாவை ஃபைனலைஸ் இதுக்குள்ள எடுத்து தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருந்தா போதும். ஓகேவா? இது क्वेश्चन இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் டேபிளா கன்வர்ட் பண்ணுங்க. எனி क्वेश्चन from ISD 2 minutes you can solve the answer, then straight away you can finish it off. Next one, the manufacturing unit in Pune and Chennai and service center at Kolkata and Bangalore are registered in Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka respectively. அப்ப சொல்லு, பூனே மகாராஷ்டிராவா, சென்னை தமிழ்நாடா, கோல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்காலா அண்ட் பெங்களூர் கர்நாடகாவா? அப்ப நீ சொல்லு. நம்பர் 2, இங்க பர்டிகுலர்ஸ்னு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணீங்க. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்பர் முன்னாடி போட்டுங்க. ஓகேவா? பர்டிகுலர்ஸ்ல வந்து பிளேஸ், ரெஜிஸ்டர்ட். ஓகே, ரெஜிஸ்டர்ட் எங்க? மும்பை, மகாராஷ்டிரா. ஓகே, பூனே மகாராஷ்டிரா, சென்னை தமிழ்நாடு, கோல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால், பெங்களூர் கர்நாடகா. எதுக்குன்னா இப்பதான் ஐஜிஎஸ்டியா போகும், சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அது போறதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன், the corporate office is registered as ISD. அப்ப corporate office next particulars ISD, corporate office ISD, மிச்ச வேற யாருமே ISD கிடையாது. அப்ப இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யார் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா வந்து என்ன சார்? மகாராஷ்டிரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், கர்நாடகா. ஓகேவா? This is called as என்ன table? Master table. Convert the entire data into master table before you write ISD. Then question has been converted as working note. You can proceed very easy. All the units and centers of Arise India Private Limited are operational in the current year. That's the next information you should know in ISD. Whether operational or not, every unit are operational. Okay, va? Next one, the corporate office intended to distribute ITC for the month of October. Following details are available for such distribution. Pune, turnover எவ்வளோ lakh? 20 lakh. Shall we write the turnover in the master table? Sir, N over turnover. Okay, va? Sir, actually corporate office turnover தேவையில்லை இல்லையா? கார்ப்பரேட் ஆபீஸ்க்கு டர்னோவர் தேவையில்லை இல்லையா? சார், இவங்களுக்கு ஐஎஸ்டிக்கு தான் டர்னோவர் தேவை. ஒன்னொன்னா பார்த்து சொல்லு. பூனே 20 மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, சென்னை 30, கோல்கத்தா 10, பெங்களூர் 40. அங்க போகும்போது எனக்கு சொல்லிக் கொடு. பூனே எவ்வளோ? 20 lakhs. பூனேல யார் இருக்கா? பூனேல யார்? மேனுஃபேக்சரிங் சார் எவ்வளோ? 20 lakhs. தென் இங்க சென்னையில 30 lakhs. தென் கோல்கத்தா 10 lakhs. 40 lakhs. Total comes to 100 lakhs. Total last ஒரு காலம் போட்டு 100 lakhs போட்டுக்கோ. So turnover consolidate பண்ணிட்டேன். இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கிற கிரெடிட் எலிஜிபிள் ஐடிசி ஆன் இன்புட் சர்வீஸ் அட்ரிபியூட் ஸ்பெசிபிக் யூனிட் ஆர் சென்டர். சார் இது வந்து ஐஜிஎஸ்டி, இது வந்து அந்த மாஸ்டர் டேபிள் எடுத்துட்டு போக முடியாது, அது கிரெடிட் டேபிள். இது வந்து ஐஜிஎஸ்டி, இந்த ஐஜிஎஸ்டி யாருக்கு மட்டும் போகும்? பூனேக்கு மட்டும் போகும். சிஜிஎஸ்டி யாருக்கு மட்டும்? பூனேக்கு மட்டும். எஸ்ஜிஎஸ்டி யாருக்கு மட்டும்? பூனேக்கு மட்டும். கரெக்டா? இதை நீங்க டேபிள்ல என்ன பண்றதுக்கு பதிலா தெரியுமா? எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா டைரக்டா ஆன்சர் டேபிளே போட்டுருவோம்.
இங்க அங்க போய் எழுதி அதுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி லூஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்றது நேஷனல் வேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல. டைரக்டா இது பார்த்து என்ன போட்டுறலாம்னா பூனே டேபிள், பூனே சென்னை அப்படின்னு போட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். கோல்கத்தாக்கும் பெங்களூருக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன கிடையாது, ஐடிசி கிடையாது, எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிரெடிட் கிடையாது. இப்போ நீ அப்போஷன் பண்ணும். டர்ன்ஓவர் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஆல் டாக்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ். கண்டிப்பா இன்புட் சர்வீஸ் யூஸ்டு பை ஆல் யூனிட்ஸ் அண்ட் சென்டர்ஸ் எலிஜிபிள் ஐடிசி அண்டர் தி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் என்ன லா, ஜிஎஸ்டி லா. இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. அப்ப டர்ன்ஓவர் பேஸ்ல எல்லாருக்குமே பிரிக்க வேண்டியதுதான். ineligible ITC in terms of 75 blocked credit, blockடா நாட் blockடா நம்ம பார்க்க வேண்டிய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இது ரெண்டையும் எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுங்க. இன்புட்ஸ் 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 சொல்லுங்க, 3 வாட்டி சொல்லுங்க. இன்புட்ஸ் 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 பிரிக்கவே கூடாது. பிகாஸ் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சர்வீஸை மட்டும் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ரா மெட்டீரியலுக்கான கிரெடிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. சோ இது ரெண்டையும் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா 6 மாசம் தாண்டி போயிருவீங்க வாழ்க்கையில. Input services used by Chennai unit and Bangalore center, ITC pertaining to such invoice is eligible ITC under the provision of GST law. Eligible ineligible நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சோ என்ன சார், இது வந்து சென்னை யூனிட் அண்ட் பெங்களூர் சென்டர் சொல்லியிருக்காங்க. சென்னை பெங்களூர் டர்ன்ஓவர் பேஸ் பண்ணி பிரிச்சுட்டு போயிருக்க வேண்டியதான். சென்னை யூனிட் மேனுஃபேக்சர் எக்ஸாம் ப்ராடக்ட்ஸ், அது அவனோட தலைவலி, ஐஎஸ்டியோட தலைவலி கிடையாது. Compute the amount of ITC to be distributed to each of the units and centers. This is an RTP May 2020 question. சார் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 10 மார்க் தூக்கி உள்ள வச்சிருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनா, ஹலோ சார் இதெல்லாம் இந்த क्वेश्चन எல்லாம் கேக்குறாங்கன்னா கடவுள் இருக்காருன்னு இல்ல, கடவுள் பக்கத்திலேயே இருக்காருன்னு மீனிங். that 10 mark is free, but still you have to present in a proper way. For that you need writing practice. Computation of ITC to be distributed by the ISD is the question. Number 1, IGST credit of 3 lakh. Sir, CGST credit of 30,000, SGST credit of 30,000 specifically attributable to என்ன யூனிட், பூனே யூனிட். இது எங்கேயே கொடுத்திருக்காங்கன்னா क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்களா, பூனேயோட காலத்திலே கொடுத்திருக்காங்களா சார்? பூனே சார் அவங்களோட சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி 3 lakh ஐஜிஎஸ்டியா போட்டோம், சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பிகாஸ் இட் இஸ் அட்ரிபியூட்டபிள் டு பூனே. பூனே எங்க இருக்கு? மகாராஷ்டிரா. ஹெட் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு? அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கறனால ஐஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டியா போகும், சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டியா போகும், எஸ்ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியா போகும். போயிச்சா? அடுத்தது ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் ஆஃப் rupees 24,000, சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் ஆஃப் rupees how much 6,000, எஸ்ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் ஆஃப் என்ன சார் 66,000 ஸ்பெசிபிக்கலி அட்ரிபியூட்டபிள் டு என்ன யூனிட்? சென்னை யூனிட். ஹெட் ஆபீஸ் எங்க இருக்காங்க? மகாராஷ்டிரா. ஆனா யூனிட் எங்க இருக்கு? தமிழ்நாடு, சென்னையில இருக்கு. அப்ப 24,000 plus 6,000 plus 6,000 comes to 36,000. மொத்தமா என்னவா தான் போகும்? ஐஜிஎஸ்டியா தான் போகும். பிகாஸ் இட்ஸ் a interstate supply. கரெக்ட்டா இல்லையா? முடிஞ்சு எக்ஸ்க்ளூசிவ் முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்க என்ன வரணும்னா எலிஜிபிள் ஐடிசி பர்டைனிங் டு இன்புட் சர்வீஸ் யூஸ்ட் பை ஆல் சென்டர்ஸா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து எவ்வளவு வருதுன்னா சொல்லுங்க, 3 பேருக்கு சேர்ந்து கிரெடிட் எவ்வளவு வருது? ஆட் பண்ணுங்க. 1,20,000 plus 1,20,000 plus 2,40,000 4,80,000 4,80,000. அதுல வந்து சிஜிஎஸ்டி இருக்கா சார்? சிஜிஎஸ்டி இருக்கு, எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்கு, ஐஜிஎஸ்டி இருக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கு சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டியா போணும், எஸ்ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியா போணும், ஐஜிஎஸ்டி. அப்ப 1,20,000 இன்டு கால்குலேட்டர் 1,20,000 இன்டு என்ன பை என்ன 20 divided by 100. அப்ப இன்னும் 20% போடணுமா? இன்னும் 20% போட்டா எவ்வளவு போடும்? தாங்க பாரு 24,000 சிஜிஎஸ்டி. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அடுத்தது சார் அதேதான் எஸ்ஜிஎஸ்டி 1,20,000 இன்டு எத்தனை பர்சன்ட்? 20% comes to how much? 24,000 SGST. Appreciate பண்றியா இல்லையா? Next one sir 2,40,000 into 20% comes to 48,000 IGST. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி ஆவும், எஸ்ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆவும், ஐஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி ஆவும் போயிடுச்சு. கன்ஃபியூஷன் கிளாரிட்டி. மிச்சம் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாமே ஐஜிஎஸ்டியா தான் போகணும். ரொம்ப சிம்பிள் சார். இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 4,80,000. 4,80,000 into சென்னைக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? 30% comes to how much? 1 lakh. அப்ப 1,44,000 IGST. Repeat, continue sir. Next one sir. Sir total 4,80,000 10% comes to how much? 48,000 IGST. Next one 4,80,000 into 40% comes to 1,90,000 IGST. இதுல ஏதோ டினாமினேட்டர் 100 வர்றதுனால எல்லாத்துலயும் பர்சன்டேஜா போடுறோம் நம்ம. அது அப்படிதான் நினைச்சுக்காரு. ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் ineligible ITC. நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எலிஜிபிளோ ineligible நம்ம பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு. இங்க வா 40,000 20% 8,000, 40,000 20% 8,000, 80,000 20% 16,000. அப்ப 8 8 16,000 டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாமா? இத பாரு 8,000 8,000 16,000
8,000, 8,000, 16,000. யார முடிச்சாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வித் மகாராஷ்டிரா முடிச்சாச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் 40 plus 40 80, 80 plus 80 160 இல்லையா? 160 ஓட 30%, 48,000. 160 ஓட 10%, 16,000. 160 ஓட 40%, 64,000. அப்ப 48 16 64, 48 16 64. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Next one, input used dash dash dash, because this is என்ன services, input services, input service distributor, not input distributor. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப அதனால என்னவே வராது, கிரெடிட்டே வராது. Next one, input service used by Chennai unit and என்ன சென்டர், பெங்களூர் சென்டர். அது யாருக்கு மட்டும் தான் போகும்? சென்னை. ரெண்டுமே ஐஜிஎஸ்டி தான் போகுமா? எஸ் ஆர். நெக்ஸ்ட் ஒன், 30 plus 30 plus 10,000 இல்லையா? இவங்க டோட்டல் போட்டா 70,000. இப்ப சென்னையோட மேல டர்ன் ஓவர் 30 lakhs பிளஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் பெங்களூரா 40 lakhs. 30 plus 40 70 lakhs. அப்ப டோட்டல் இங்க எவ்வளவு வந்துச்சு? 70,000 into எவ்வளவு பை எவ்வளவு? 30 lakhs divided by 70 lakhs. 70,000 into 30 by 70, 30,000 IGST, 40,000 remaining IGST. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணேனா you will get the total credit to be distributed. Sir, you can read the working note, man, because the same thing they have discussed. IGST credit of 3 lakhs, CGST credit of 30,000, SGST credit of 30,000, specifically attributable Pune unit will be distributed as IGST credit of 3 lakh, CGST credit of 30,000, SGST credit of 30,000 respectively only to NI unit, since recipient is located in same in which ISD is located. Clarity? Total GST credit, CGST, SGST, IGST of 36,000 specifically attributed to the Chennai unit will be distributed as NI credit, IGST credit of 36,000 only to NI unit, Chennai unit, since the recipient and ISD are located in different state. Clarity? Eligible ITC of CGST 1,20,000, SGST of 1,20,000 and IGST 2,40,000 will be distributed among the units and senders in the ratio of their turnover in the inner quarter last year. Ratio of the turnover of the units and senders in the last quarter previous to the month during which the ITC is distributed is 20 lakh, 30 lakh, 10 lakh, 40 lakhs, or 2:3:1:4. Therefore, Pune will get 24,000 and as CGST credit, 24,000 as SGST credit, and 48,000 as eligible as IGST credit. Chennai unit will get NSR 1,44,000 as NA credit, IGST credit, and IGST மட்டும் தான் போகும் இல்லையா? The credit attributable to a recipient is distributed even if recipient is making NS supply, exam supply, அவங்க taxable supply பண்றாங்களா, exam supply பண்றாங்களா நம்ம பார்க்க வேண்டிய. Kolkata center will get NA credit man IGST credit, Bangalore will get IGST credit. Ineligible ITC of CGST 40,000, SGST 40,000 and IGST 80,000 will be distributed among the units and senders in the ratio of turnover of their NA quarter last quarter. Ratio of the turnover of the units and senders in last quarter previous to the month during which the distributor is 20:30:10:4. Already சொல்லியாச்சு 2:3:1:4. Therefore, Pune will get 8,000 sir CGST as CGST credit, 8,000 as SGST credit, and 16,000 eligible as IGST credit. Chennai unit will get NSR 48,000 as NA credit. Kolkata will get 16,000 as NA credit. Bangalore will get NSR 64,000 as IGST credit. ISD mechanism is meant only for distributing the credit on common invoices pertaining to NS services and not goods input or capital goods. Inputs kum capital goods kum naanga distribute panna maatom, only edhukku mattum da distribute பண்ணுவோம். Eligible ITC of CGST 30,000, SGST 30,000, and IGST 10,000 will be distributed among the Chennai unit and Bangalore unit in the respect of their turnover of the last quarter. A ratio of turnover of Chennai unit and Bangalore center in the last quarter previous of the month during which ITC is to be distributed, 30 lakhs is to 40 lakhs, which is 3:4. Therefore, Chennai unit will get 30,000 as IGST credit. Bangalore unit will get 40,000 as IGST credit. With that, question number 2 comes to hand. I'm moving directly into question number 3, illustration number 8. Since that question is a very simple ISD distribution question, no time for discussion. Question number 8, according to me, important, very important, very, very important. Actually, to solve that question number 8 only, I have solved the basic question of question number 6. When you call our first question, that basic question I have solved to solve question number 8. To solve that question number 6 only, yesterday I have solved the basic question of question number 5. Question number 5 போட்டதனால தான் நம்மளால question number 6 போட முடியும். question number 6 போட்டாதான் question number 8 போட முடியும். question number 8க்கு மேல கடல்லே இல்லையாமா, இந்த கொஸ்டினுக்கு மேல ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்லயே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் அப்ளிகேஷன் வராது. இதுதான் டாப் நாட்ச் கொஸ்டின், ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின், பிரில்லியன்ட் கொஸ்டின், அவுட்ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின். இன்னும் இங்கிலீஷ்ல வேற ஏதாவது இருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஏதாவது சொல்லுங்க. அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு மீ. சேம் கொஸ்டின் மே பி ரிப்பீட்டட் இன் எக்ஸாமினேஷன். இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 8. இது எங்கன்னா எம்டிபி
மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் மே 2019 தூக்கி இருக்கேன். வேற லெவல் இருக்கு கொஸ்டின். இதெல்லாம் செல்லா குட்டி தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கேன். Mr. Rajesh Surana as a proprietorship firm in the name of Surana and Sons in Jaipur. The firm registered under GST in the state of Raju. Manufacture 3 taxable product MNO. 3 product manufacture பண்றாங்க MNO. Tax on N is payable under reverse charge. N ஓட என்ன சார் டாக்ஸ் வந்து என்ன சார்ஜ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். அப்படின்னா ரெசிபியன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும், நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்ட வேண்டாம். நம்ம விற்கதான் செய்யணும். அப்ப வாங்குறவன் தான் என்ன கட்டணும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல ஆர்சிஎம்ல கட்டணும். ஆர்சிஎம்னு கேட்ட உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே ஆர்சிஎம்ல எடுத்து வச்சுப்பாங்க, வாழ்க்கை 6 மாசம் தள்ளி போயிடும். அதனால நான் சொல்றேன் கொஸ்டின்ல ஒரு ட்விஸ்ட் கிடையாது, எல்லா ட்விஸ்டும் சேர்ந்து ஒரு கொஸ்டினா வந்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் இந்த கொஸ்டின். சோ டாக்ஸ் ஆன் என் இஸ் பேயபிள் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். டாக்ஸ் ஆன் என் இஸ் பேயபிள் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா நம்ம விக்கிறோம் இல்லையா, யார் நம்ம கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்களோ அவர் ஆர்சிஎம்ல கட்டிக்கணும். ஓகேவா? The firm also provides taxable consultancy services. தலைவன் குட்ஸ் மட்டும் இல்ல எதையும் டீல் பண்றா, சர்வீசஸையும் டீல் பண்றா. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். Firm must provide the following details for the period April to September. ஏப்ரல்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் டீடைல்ஸ். அப்போ ஒரு மாசத்தோட கிடையாது, nearly 6 months details has been given. Turnover of M 14 lakhs வித்திருக்காங்க. Turnover of N 6 lakhs. அப்ப இதுக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வராது, நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட். Turnover of O 10 lakh அவுட்புட் டாக்ஸ் வரும். Export of M ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க வித் பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி கட்டி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல விஷயம். எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஓ அண்டர் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் சார் என்ன சார் எல்டியூ என்ன சார் அதுக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் வர வேண்டிய இட்ஸ் என்ன ரேட்டட் சப்ளை, ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை. கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளைண்ட்ஸ் located in foreign country under LUT. சார் அதுவும் LUTங்கிறதுனால சார் என்ன சார் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் a ஜீரோ ரேட் சப்ளை. இது எல்லாமே எதுக்குள்ள கவர் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி we know that LCU குள்ள கவர் ஆச்சு, LCU இல்ல LTU குள்ள கவர் ஆச்சுனா LUTயா LUT குள்ள கவர் ஆயிடுச்சுன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் படம் பார்த்து LCU வருது. ரைட் சார், LUT ல கவர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சார் இதுக்கு வந்து ஜீரோ ரேட் சப்ளை, நீ டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம். ஆல் கேஸ் கன்சிடரேஷன் has been received in convertible in exchange foreign exchange within 2 to 3 months from the date of invoice. அப்ப இதுக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சேல் ஆஃப் பில்டிங் சார், பில்டிங் எக்ஸ்க்ளூடிங் என்ன சார் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஆஃப் 2.5 lakhs being 2% of the value 1 crore how much lakh 20 lakh. பில்டிங் சார் ஷெட்யூல் 3 ஐட்டம் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வரும். எஸ்ஆனோவா வராது, எஸ் சார் வராது. பில்டிங் தேவையில்லை, கரெக்டா இல்லையா? Interest received on investment in fixed deposit with the bank is என்ன சார் எக்ஸாம் சப்ளை சார், கரெக்டா? இதுக்கு ஜிஎஸ்டி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ல வராது. லீகல் சர்வீஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் அட்வொகேட் இன் ரிலேஷன் டு ப்ராடக்ட் எம் என்எஸ்சிஎம் ஆர்சிஎம். ஓகே ரைட். காமன் இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீஸ் யூஸ்டு ஃபார் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மென்ஷன் அபௌட். காமன் இன்புட்டோட வேல்யூ 35 lakh, இன்புட் சர்வீஸோட வேல்யூ 15 lakh, ரெண்டு சேர்த்து 50 lakh. With the help of above mentioned information, compute the net GST liability of Surana and Sons payable from electronic credit ledger or electronic cash ledger as the case may be for the period April 23 to September 2023. Assume that all the domestic transactions of Surana and Sons are intrastate and that rate of GST on goods and services 12% and 18% respectively. Goods kana 12, service na 18. Okay, all the conditions necessary for availing the ITC has been complied with. Turnover of Surana and Sons was 85 lakh in the previous financial year. இது எது கொடுத்திருக்காங்க, அந்த லீகல் சர்வீசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால தான் ஏன்னா less than 20 lakhs இருந்தா GST exempt, கரெக்ட்டா இல்லையா? 85 lakhs ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. All the above given information are exclusive of GST wherever applicable. Just follow me. It is not possible to do and as I find out the full logic if you are doing by yourself. Get the logic when I am explaining. Sir, I'm taking that question. According to me, in the 5 question laye one of the most beautiful question and important question for examination என்ன கேட்டா இந்த ஒரு question தான். இந்த ஒரு question போடுறதுக்காக தான் நம்ம அவ்வளோ பேஸ் ஆக்சுவலா நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம். அழகா என்ஜாய் பண்ணுங்க. எஸ், அவுட்வர்ட் சப்ளை இருக்காங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டர்ன்ஓவர் ஆஃப் எம் இருக்கா? எஸ் சார், அதை நம்ம தனியா கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அவுட்வர்ட் சப்ளை நம்ம தனியா கால்குலேட் பண்ணுவோம்.
நீங்க சொல்லுங்க எதெல்லாம் அவுட்வர்ட் சப்ளை இருக்கு? எம் இருக்கா? எம் வந்து சார் எஃப்சிஎம் ஆர்சிஎம், அப்ப நம்ம தான் கலெக்ட் பண்ணி ஆகணும். எம் குட்ஸா சர்வீஸா? குட்ஸுக்கு என்ன ரேட்? 12%. அப்ப கால்குலேட்டர்ல எவ்வளவு இன்டு எவ்வளவு? 14 lakhs into 12% comes to 1,68,000. Basically, I am talking about the working note number 1. Working note number 1 பேசிட்டு இருக்கு, அது ஒரு டேபிளா போட்டுருக்கு, அந்த டேபிள பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட் ஒன், turnover of N. சார் நம்ம அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய, because it is NSCM. Tax on N is payable under reverse charge by the recipient of such goods. நம்ம கட்ட வேண்டாம் சார், recipient கட்டிக்கலாம். ஒத்துக்கிறியா? அதனால அவுட்புட் டாக்ஸ் வராது. Are you settled with the point number 2? Point number 3, turnover of O. எவ்வளவு lakhs வித்திருக்க? 10 lakhs. 10 lakhs ஓட எத்தனை பர்சன்ட்? 12%. 10 lakhs into 12% comes to 1,20,000. அது மூணு ப்ராடக்ட் தான் நான் டீல் பண்றேன் இல்லையா? ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எம். அது வந்து பாண்ட் ஆர் எல்யூடிவா இல்ல பை பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டியா? பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி. அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் இல்லையா? எக்ஸ்போர்ட். இருந்தாலும் டாக்ஸ் வரும். கரெக்டா? சார் எவ்வளவு? 2,50,000 into 12% comes how much? 30,000. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஆனா எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஓ அண்டர் என்ன சார்? எல்யூடி. சார் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் என்ன ரேட்டட் சப்ளை? In terms of section 16 of the IGST Act, zero rated supply can be supplied without payment of tax under an LUT in terms of section 16. Appreciate பண்றியா? அப்ப நீ சொல்லு சார், இந்த 10 lakhs க்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So point number 5 also you settled. Consultancy service provided to என்ன client? Independent client. அவங்க எங்க இருக்காங்க? Foreign country. அப்ப அது எக்ஸ்போர்ட்டா? Under LUT. So that is also a zero rated supply. Zero rated supply not only includes goods but also includes services. Correct? So export of service is a rated supply. Zero rated supply under section 16 of the Act, IGST Act. Zero rated supply can be supplied without payment of tax under LUT in terms of section 16. அதனால அதுக்கு நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Are you with me? Next one, சார் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஸ்டெப் நம்பர் 1 போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸ்டெப் நம்பர் 1 சேல்ஸ் சம்மரி போட்டுட்டு இருக்கேன். கரெக்ட்டா? சேல்ஸ் டீடைல் சேல்ஸ் சம்மரி போட்டுட்டு இருக்கேன். சேல் ஆஃப் பில்டிங்க்கு நான் என்னவே கட்ட வேண்டாம், GST கட்ட வேண்டாம். Sale of building is neither a supplier of goods nor a supplier of service in terms of para 5 of schedule 3 to the CGST Act, and hence it is not liable to any tax. Here I am assuming that building has been sold after the completion certificate has been issued. So அதுக்கு நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஸ்டெப் நம்பர் 1ல நான் காட்டி டாஷ் போட்டு அதுக்கான என்ன சார் வர்க்கிங் ரீசன் என்னங்கற நான் வர்க்கிங் நோட்ல எழுதணும். இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Interest received on investment in FD with a bank, my dear lovable students, it is exempted, sir, 4 lakh rupees. Sir, extending deposit, loan or advance for which a consideration has been received by way of interest or discount other than credit card services is exempt from. அதனால அதுவும் கிடையாது. Sale of shares, definition of goods லியும் கிடையாது. அப்ப sale of shares are neither goods nor service in terms of something. Sir, sale of shares is neither a supply of goods nor a supply of service and hence not liable for any tax. So nil. So 3,18,000 is the step number 1, which is ஒரு டேபிளா கொடுத்திருக்க ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஒத்துக்கிறே நீ? இததான் இவங்க மேல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா the GST payable on outward supply 3,18,000. Clear? What நம்ம வந்து நம்மளோட கோட் என்னன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணனும் இல்லையா? S stands for sales details. இப்போ சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் எடுத்தாச்சு. அந்த சேல்ஸ் டீடைல்ஸ்ல M வருது, N வருது, O வருது. அது இல்லாம என்னன்னா வந்து என்ன சார், சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணது வருது, சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது வருது, கரெக்டா இல்லையா? செக்யூரிட்டிஸ் வித்தது வருது, ஷேர்ஸ் வித்தது வருது, பில்டிங் வித்தது வருது. எல்லா அவுட்வர்ட் சப்ளை நம்ம எடுத்துட்டோம். கரெக்டா? அதுல ஆர்சிஎம்க்கு மட்டும் நம்ம போடல அவுட்வர்ட் சப்ளை, அது ரெசிபியன்ட் போடணும், நம்ம விட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் என்ன சார்? லீகல் சர்வீசஸ். லீகல் சர்வீசஸ் உனக்கு இன்வர்ட் சப்ளை தானே? லாஸ்ட் இயர் உன்னோட டர்ன்ஓவர் மோர் தென் 20 lakhs தானே? So you are liable to pay tax at RCM தானே? So GST payable on legal service under என்ன charge? Reverse charge. 3,50,000 into எத்தனை percent? 18%. A 18%. Services. Tax on legal service provided by advocate to a business entity is payable under reverse charge by the business entity in terms of notification or something or something. Further, such services are not eligible for exemption provided under notification or something or something. As a turnover of business entity in the preceding financial year exceeds எத்தனை lakh? 20 lakhs. அப்படி பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்களா? அப்ப 63,000 you have to pay from your pocket as RCM. இது உங்களால ஐடிசில யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. இது எலக்ட்ரானிக் லெட்ஜர்ல தான் பே பண்ணணும். அப்ப டோட்டல் GST liability is 3,81,000. இதுல 3,18,000 can be utilized from ECL, electronic credit ledger, and 63,000 you can use only from payment of NSR tax, and that amount you can take it as ITC. கரெக்ட்டா? இப்போ நம்ம எதை முடிச்சாச்சுன்னா சார் அவுட்புட் டாக்ஸ் liability முடிச்சாச்சு. What is our step number 1? சேல்ஸ் டீடைல்ஸ். அத மட்டும் பார்த்தா போதும். What is step number 2? பர்ச்சேஸ். இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ்க்கு வர இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்க்கு வர. ஒத்துக்கிறே நீ?
ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3க்கு வரேன். நீ தெளிவா சொல்லணும் சார். பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3 இங்க வா சார். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3 கீழே வா. காமன் கிரெடிட் போட்டுருக்காங்களா? எங்க இருக்கு? Computation of ITC available in electronic credit ledger of Sorara and Sons for the period April to September. வா क्वेश्चनல மேல எங்க கொடுத்திருந்தாங்க சார், காமன் இன்புட் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? காமன் இன்புட் எவ்வளவு? 35 lakhs. இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாது, காமன். அப்படின்னா அப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ணாதான் உங்களால ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ண முடியும். இந்த 35 lakhsக்கு இன்புட்ஸ்ங்கறனால எத்தனை % கட்டி இருப்ப டாக்ஸ் சொல்லுங்க? 12%. அப்ப 35 lakhs னு 12% comes to 4 lakh plus. ஓகேவா சார்? இன்புட் சர்வீசஸ் நீ வந்து இன்புட் சர்வீஸ் வாங்கிருக்கீங்களா? காமன் இன்புட் சர்வீஸ் எவ்வளவு லாக்ஸ்? 15 lakhsக்கு எத்தனை % கட்டி இருப்பீங்க? 18% comes to. அப்ப 4,70,000 plus 4,20,000 plus 2,70,000 comes to 6,90,000 you would have paid as NSR total GST. But 6,90,000 என்னால என்ன பண்ண முடியாது? எடுத்துக்க முடியாது. கரெக்ட்டா இல்லையா? because it is என்ன கிரெடிட்? காமன் கிரெடிட். கரெக்ட்டா? இங்க அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டைரக்டா C2 கொடுத்துட்டாங்க. லாஸ்ட் क्वेश्चनல நம்ம T ல இருந்து T1 minus T2 minus T3 minus பண்ணி C1 க்கு வந்து T4 minus பண்ணி C2 அடிச்சோம். இங்க क्वेश्चनல அவனே இன்டைரக்டா இல்ல டைரக்டா C2 கொடுத்துட்டான். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இது இல்லாம லீகல் சர்வீஸ்க்கு ப்ராடக்ட் எம்க்கு ஒரு 63,000 நீ வந்து RCM ல கட்டுவியா? அதே நீ ITC எடுத்துக்கலாமா? அப்படினா டோட்டல் ITC available in the ECL is 7 lakh how much rupees man? 53,000. அததான் அவங்க வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க மேல. சார் 7,53,000 is the total input tax credit. Clarity? இப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா காமன் கிரெடிட்ல இந்த 7,53,000ல ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஒன்னு யார் இருக்கா? காமன் கிரெடிட் இருக்காங்க, லீகல் சர்வீஸ் இருக்காங்க. லீகல் சர்வீஸ் நான் பிரிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. லீகல் சர்வீஸ் 100% எனக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். ஆனா காமன் கிரெடிட் எவ்வளவு? 6 lakh. இந்த 6,90,000 நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டாக்ஸபிள் சப்ளைக்கும் எக்ஸம்ப்டர் சப்ளைக்கும் நான் வந்து பிரிக்கணும். எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் பிரிக்கணும். அந்த எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் பிரிக்கிறது தான் क्वेश्चन. அந்த எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு கத்து தர்றது தான் क्वेश्चन. ஒதுக்குறேன் நீ சொல்லு. அந்த எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் பிரிக்கும் போது என்ன டர்ன்ஓவர் பார்க்கணும், என்ன டர்ன்ஓவர் பார்க்கணும்? டாக்ஸபிள் டர்ன்ஓவர் பார்க்கணும், எக்ஸம்ப்டட் டர்ன்ஓவர் பார்க்கணும். உனக்கு நீ மெயினா மூணு குட்ஸ் தான் நீ டீல் பண்ற. நம்பர் 1 யாரு? எம் டாக்ஸபிளா எக்ஸம்ப்டடா? டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் யாரு? என் டாக்ஸபிளா எக்ஸம்ப்டடா? எக்ஸம்ப்டட். ஆர்சிஎம் சார் அவர்தான் டாக்ஸ் கட்டுறாரு, நீ டாக்ஸ் கட்டுறியா? இல்ல. அப்ப எக்ஸாம்ட் சரி சார், அநியாயமா இருக்கு சார். எக்ஸாம்ட். நெக்ஸ்ட் யாரு? ஓ டாக்ஸபிளா எக்ஸாம்டா? டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ என்ன பண்றனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற, என்ன பண்ற? எல்யூடி பண்ற, டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற, எக்ஸாம்டட் இல்ல. அது வந்து ஜீரோ ரேட் சப்ளை. ஜீரோ ரேட் சப்ளை யார்? டாக்ஸபிள். ஜீரோ ரேட் சப்ளை யார்? டாக்ஸபிள். கரெக்ட்டா? பில்டிங் நீ விக்கிற இல்லையா? பில்டிங் வந்து என்னவே கிடையாது, ஷெட்யூல் 3லயே கிடையாது. அது வந்து குட்ஸும் கிடையாது, சர்வீஸும் கிடையாது, சப்ளையே கிடையாது. அதனால வந்து எடுத்துட்டு வர வேண்டிய like that you should not think it is an exempt supply. It should form part of exempt turnover. Shares எங்கேயும் வராது, குட்ஸ்ல வராது, சர்வீஸ்ல வராது. It's an exempt turnover. It should form part of exempt turnover. That means I already highlighted when I take the class. I know that you would have forgotten 17 subsection 3 definition of exempt turnover. அந்த ஒரு ஏரியா தான் क्वेश्चन. ஓகே, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ சார். this is a hit area for examination. எக்ஸாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. as per 17 subsection 3 நான் கிளாஸ் எடுத்து எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. நான் 3 கூட இப்படி ஈன்னு எழுதுனப்ப எக்ஸாம்ட் சர்வீசஸ் அப்படி நீங்க சொன்னீங்க, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். வா மேட்ருக்கு வா. 17(3) ஓட ஃபுல் பேக்கேஜ் இந்த क्वेश्चन இருக்கு. ஓகேவா? வேல்யூ ஆஃப் என்ன சப்ளை இன்க்ளூட்? சப்ளை ஆன் which recipient is liable to pay tax on என்ன சார்ஜ் பேஸ்? அப்படினா எந்த ப்ராடக்ட் வரும்? என்ன வரும் சார்? transaction in securities. ஓகேவா? reverse charge basis comma then என்ன? transaction in securities, sale of land subject to para 5b of schedule 2 end of building. அப்ப எல்லாமே என்ன சப்ளை தான்? எக்ஸாம் சப்ளை தான்.
as per explanation to chapter 5 of the CGST rules, value of என்ன supply exempt supply in respect of என்ன is the value adopted for paying என்ன duty value. அந்த லேண்டுக்கு என்ன வேல்யூ எடுக்கணும்னா என்ன ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ, அதுதான் லேண்டோட வேல்யூ சப்ளை. ஒத்துக்கிற நீ லேண்ட் வித்துருக்கேன்னா லேண்டோட என்ன டியூட்டி வேல்யூ, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ தான் வேல்யூ சப்ளை. இதே நீ ஷேர்ஸ் வித்துருக்கேன்னா செக்யூரிட்டிஸ் 1% ஆஃப் த சேல் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டி, அந்த வித்த ஷேர்ஸோட 1% தான் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, எக்ஸாம் சப்ளை. ஓகேவா? அப்ப லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. அதனாலதான் क्वेश्चनல தங்க பாரு, சேல் ஆஃப் பில்டிங் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 2.5 lakhs being 2% சொல்லிருக்காங்க. அப்ப கால்குலேட்டர்ல 2,50,000 divided by 2% போட்டேனா எவ்வளவு வருது? 2,50,000 divided by 2% போட்டேனா 1,25 lakhs is the value of exempt supply of building. Because stamp duty value man, excluding any duty value, stamp duty value எவ்வளவு lakh stamp duty value சொல்லிருக்காங்க 2.5 lakhs. அது எத்தனை percentage ஆமா? 2% of the value. அப்ப 100% கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? அப்ப 2,50,000 divided by 2% comes to 1 crore. எத்தனை lakh? 25 lakh. இது வந்து is the value of supply which is the exempt supply for building. காமன் கிரெடிட் இருக்கா? காமன் கிரெடிட் இருக்கா? அது 1,25,00,000 ரூபாய் எக்ஸாம் சப்ளை ஆமா. you can't take credit. ஜாலிதான் ரெக்கார்டிங், நான் எதுவும் சொல்லல. Sir, interest received on investment in fixed deposit with a bank, how much lakh? 4 lakh. Sir, this is என்ன supply? Already exam supply. அப்ப exam supply definitionல திருப்பி exam supply சொல்ல வேண்டியா? சொல்லுங்க. அப்ப this should form part of என்ன turnover? Like that you should not think, because definition of exam turnover exclude sir this item. வாங்க எங்க போறீங்க? இங்க வா, திருப்பி படிக்கலாமா? ஸ்டார்டிங் திருப்பி படிக்கலாமா? As per section 17 subsection 3 of the Act, CGST Act, value of exempt supply includes supply on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, comma. இது புரிஞ்சுச்சா? எந்த ஐட்டம்? அது RCM. எந்த ப்ராடக்ட்? டிரான்சாக்ஷனிங் செக்யூரிட்டிஸ். அது வந்து எக்ஸாம் சப்ளை குள்ள வரும் தான் சொல்லிருக்கோம். அதோட வேல்யூ என்னன்னு கீழ சொல்றேன் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல. Then end of land, sale of land and subject to para 5B of schedule 2, end of building, sale of building. As per explanation to chapter 5 of CGST rules, value of exempt supply in respect of land and building is the value adopted for paying any duty value, and for securities 1% of the sale value of such security. அப்ப எது உள்ள வரும்னு சொல்லியாச்சு, அதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ further as per explanation to rule number என்ன 242 என்ன உங்களுக்கு தெரியும், apportionment of the CGST rules, aggregate value of என்ன supply inter alia exclude மேல யார பத்தி பேசிரோம்? include. இப்போ யார பத்தி பேசுறேன்? The value of service by way of accepting deposit, extending loan or advance, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, except in a case of banking company or a financial institution including a NBFC engaging such supply services by way of accepting deposit, extending loan or advance. That's the value of supply is computed as under. எப்படி நம்ம aggregate turnover calculate பண்றோமோ அதே மாதிரி நீ வந்து என்ன பண்ணனும்னா exam supply turnover calculate பண்ணனும். இத புரிஞ்சுக்கிறியா? எஸ் சார். அப்ப இப்ப சொல்லு சார், டர்ன்ஓவர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் n, ப்ராடக்ட் n க்கு நீ என்ன கட்டல? டாக்ஸ் கட்டல. அது என்ன செய்யும்? RCM. ஓகேவா? that will be treated as exempt supply for the purpose of apportionment. எவ்வளவு क्वेश्चनல டர்ன்ஓவர் கொடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்க. அதனால தான் நான் அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி எக்ஸாம் டர்ன்ஓவர் கால்குலேஷன்ல 6 lakhs உள்ள எடுத்துட்டு வந்தேன். என்ன क्वेश्चन பாரு. அடுத்தது சேல் ஆஃப் என்ன? பில்டிங். பில்டிங்க்கு என்னவே இல்ல GSTL, but it will be treated as exempt supply for the purpose of apportionment. 17 subsection 3 include building. Explanation says that what is the value of the building? The value of the building is the stamp duty value. How much stamp duty value paid? 2,50,000 divided by 2% comes to 1,25 lakh. Clarity kappa. Next one, interest received on investment in FD with a bank. Just now we have read that as per NSR 17 subsection 3. It excludes NSR extending deposit, loan or advance for which the consideration has been received by way of interest or discount. So nil. Follow பண்றியா? Sale of shares, fourth point. Sir, sale of shares are neither goods nor services, but it has to be included in the
Exempt supply. Sir, 1% of the value should be taken as a value of supply. What is the sale price? 2 crore 50 lakhs. Into 1% comes to 2,50,000. So the value of exempt supply comes to 1 crore 33 lakh 50,000. Now you just see the computation of total turnover. Because common credit into exempt supply divided by total supply will be the D1. அப்போ total turnover, ஓகேவா? இங்க வா, first product எவ்வளவு வித்திருக்க கரெக்ட்டா சொல்லு. 14 lakhs. அதுதான் இந்த 14 lakhs. Second product எவ்வளவு வித்திருக்க 6 lakhs. Even that will also form part of total turnover. அது exempt turnover லி வரும், total turnover லி வரும். கரெக்ட்டா? Plus third product எவ்வளவு வித்திருக்க 10 lakhs. That will form part of total turnover. Correct? What is the next sale component? Export of M. 2,50,000. That will form part of total turnover, but it will not form part of exempt turnover because it's a zero rated supply. Zero rated supply or taxable supply. What is the next turnover component? Export of O. Amount 10 lakh LUT. It's a zero rated supply. Zero rated supply are not exempt supply. Zero rated supply are taxable supply. So 10 lakh will come up. Next one. Consultancy services export. It is zero rated supply. It is not exempt supply. So that will form part of total turnover. Yellow lakh. 20 lakh. Next one. Sale of building. Sale of building should form part of total turnover. Correct, Alia? What is the value? 1 crore 25 lakh, which is any duty value? Stamp duty value. That should not be taken in the total turnover. You have to take the any duty value, stamp duty value, both for the purpose of exempt turnover and total turnover. Patas question. All 15 have selected only patas. Pass examination. Blah blah question la கிடையாது. உனக்காக தெரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். Next one. What's the next item? Interest received. Interest எவ்வளவு lakh? 4 lakh. That will form part of any turnover, total turnover, but it will not form part of exempted turnover because exempted turnover 17 subsection 3 specifically exclude. Correct? Sir, இது aggregate turnover தானே போடுறேன் நானு. Aggregate turnover includes exempt supply தானே. Yes or no? My total turnover means what turnover? Aggregate turnover. Aggregate turnover includes exempt supply. அப்ப exempt supply குள்ள என்ன வந்தாகணும்? Interest வந்தாகணும். Right, next one. Next item. Sale of shares. For how much rupees you sold? 2 crore? Don't take that value. 1% of the turnover. Comes how much? Appa calculated 14 lakhs plus 6 lakhs plus 10 lakhs plus 2,50,000 plus 10 lakh plus 20 lakhs plus 1 crore 25 lakhs plus 4 lakhs plus 250,000 comes to 1 crore 94 lakh. Is the net turnover? Adila 1 crore 33 lakh 50,000 is exempt turnover. Total turnover 1 crore 24 லட்சம். அதுல 1 கோடி 33 லட்சத்தி 50,000 ரூபாய் என்னவாமா? Exempt turnover. அப்படி இப்ப காமன் கிரெடிட் கால்குலேட் பண்ண இல்லையா? எவ்வளவு காமன் கிரெடிட்? 7 lakh. அதுக்குள்ள தான் ஆர்சிஎம் இருக்கே. அது எடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன். 6 lakh, the 6,90,000. அப்ப இங்க வா, 6,90,000 into எவ்வளவு பை எவ்வளவு? 1 crore 33 lakh 50,000 divided by 1 crore 94 lakhs. நம்ம கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? எவ்வளவு வருது? 4,74,820. This is disallowance number 1, D1. So out of 6,90,000 you can't take credit of 4,74,820. 820. இவ்வளவு எடுக்க முடியாது. ஓகேவா? அப்ப டோட்டல் பேயபிள் எவ்வளவு வந்துச்சு? 6,90,000 பா. 6,90,000 is the common credit. Yes sir. ஐல 4,74,820 எடுக்க முடியாதுனா மிச்சம் எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்? 2,15,180. இவ்வளவு நமக்கு ஐடிசி எலிஜிபிள் ஐடிசி இருக்கா? டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் எவ்வளவு சொல்லுங்க?
3,18,000 கரெக்டா? ஆர்சிஎம் வேணாம் இப்போ ஆர்சிஎம் எடுக்கக்கூடாது. நெட் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணும்போது ஆர்சிஎம் எடுக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் 3,18,000 மைனஸ் எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஐடிசி இருக்கு? இப்பதானே 2,15,180 2,15,180 நாக் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா 1,02,000 இது நீங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா கட்டி தான் ஆகணும். பிளஸ் 63,000 ஆர்சிஎம் டோட்டல் கம்ஸ் டு 1,65,820. அததான் இவங்க வந்து இங்க கீழே போட்டுருப்பாங்க பாரு. வந்து 7,53,000 4,74,820 எப்படி வந்துச்சு புரிஞ்சா? அப்போ உனக்கு 2,78,180 இருக்கா? அப்ப இதுல இருந்து இந்த 3,18,000ல இருந்து 2,78,120 நாக் ஆஃப் பண்ணிரியா? உனக்கு 1,02,820 இஸ் த நெட் ஜிஎஸ்டி பேபிள் உனக்கு வருதா கேஷ்ல? அது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டருக்கு வருதா? பிளஸ் how much rupees 63,000 கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா? ஆனா அந்த அமௌண்ட் 63,000 நீ ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். பே பண்ணி என்னவா எடுத்துக்கோ? ஐடிசி எடுத்துக்கோ. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இங்க வா, நீ ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். இது அவங்களோட கால்குலேஷன். நம்ம போடும்போது 5 ஸ்டெப் நீ கரெக்டா போட்டேன்னா உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாம ஆன்சர் வந்துடும். சார் இங்க போடும்போது இங்க வந்து உனக்கு 3,18,000 இது வந்து உன்னோட அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டடா? 63,000 வந்து ஆர்சிஎம் நீ கட்ட வேண்டியதா? டோட்டலா 3,81,000 இருக்கா? டோட்டல் 3,81,000 பேயபிள்ல உனக்கு வந்து 7,53,000 டோட்டல் காமன் கிரெடிட்டா? அதுல இருந்து 4,74,820 ineligible common credit after calculating the exempt turnover and taxable turnover. So this amount you will put it on dustbin. Balance you are entitled to claim 2,78,180. அப்ப this is a total output tax payable. This is a total என்ன சார்? eligible credit. அப்ப 3,81,000 minus 2,78,180 comes to மொத்தமா நீ 1,02,820 கட்டினா போதும். மொத்தமா இன்க்ளூடிங் என்னவும் சேர்த்து ஆர்சிஎம் சேர்த்து. அப்ப இதுல ஆர்சிஎம் எவ்வளவு? அதான் இங்க பாரு, டோட்டல் பெய்ட் இன் கேஷ் 63,000. அப்ப ரிமைனிங் 39,820 தான் அவுட்புட் டாக்ஸ்க்காக நீ பே பண்ண போற. நீ ஒத்துக்கிற? நீ ரிமைனிங் 39,820 தான் எதுக்காக பே பண்ண போற? ஏன்னா இங்க அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். 3 lakh how much rupees? 18,000. இங்க உனக்கு ஆர்சிஎம் ஓட ஐடிசி இல்லாம எலிஜிபிள் ஐடிசி 2,78,180 இருக்கா இல்லையா? கரெக்டா? பிளஸ் ஆர்சிஎம் எவ்வளவு ஐடிசி வரும்? 63,000 வருமா? கரெக்டா இல்லையா? சார் உனக்கு வந்து 3 lakh என்ன சார் 18,000 rupees அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆன் குட்ஸ். ஆன் குட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிற அவுட்புட் டாக்ஸ். சார் 63,000 இஸ் த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி நீ பே பண்ணியாச்சுன்னா அது உனக்கு என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ஐடிசியா எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா நீ என்ன டோட்டல் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி 3,81,000 என்ன பிளஸ் என்ன? அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி பிளஸ் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி சேர்த்து டோட்டல் ஐடிசி அவைலபிள் உனக்கு எவ்வளவு வருது? 2,78,180. இந்த 7,53,000 இருக்கா? இந்த 7,53,000 குள்ள யாரும் இருக்கா? இங்க கால்குலேட் பண்ணோம் நம்ம. 7,53,000 6,90,000 rupees காமன் கிரெடிட் இருக்கா? பிளஸ் 63,000 யாரு இருக்கா? ஆர்சிஎம் ரெண்டும் சேர்த்து தான் 7,53,000. அப்ப இது ஆக்சுவலா நாக் ஆஃப் ஆகி போயிடுது உள்ளுக்குள்ள. எப்படி நாக் ஆஃப் ஆகுதுன்னா இந்த 3,81,000 குள்ள 63,000 இருக்கு, 7,53,000 குள்ள 63,000 இருக்கு. கரெக்டா? அதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணேன்னா அல்டிமேட்டா 3,81,000 மைனஸ் 2,78,180. சார் இதுக்கு மேல உனக்கு ஆர்சிஎம் ஓட ஐடிசி கிடைக்குமா? கிடைக்காதா? கிடைக்காது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி இதுக்குள்ளே இருக்கு ஆர்சிஎம் ஓட ஐடிசி. அப்ப நெட்டா உனக்கு பேபிள் எவ்வளவு வருது? 1,02,820 is the net GST payable. இந்த net GST payable குள்ள ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி இருக்கு. எஸ் சார், அததான் அவங்க பிரிச்சு காட்டியிருக்காங்க. என்னன்னா 63,000 பிளஸ் 39,820. இது நீ இப்படி போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். எனக்கு பார்க்கும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருங்கிறனால இந்த ஃபார்மேட் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நம்ம ஃபார்மேட் நீ போட்டேன்னா இதுல என்ன கொஸ்டினோட என்ன சார் விஷயமே என்னன்னா என்ன சார் how to compute the exempt definition of exempt supply for the purpose of apportionment which is covered under section 17 subsection 3. I have explained that when I take the class. Hello sir, அப்படி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது. ஏன்னா நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? But this question will really serve you the purpose of what is the exempt supply that has been kept. அப்ப எப்படி இந்த क्वेश्चन நம்ம சால்வ் பண்ணனும் நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. எப்படி லைன் பை லைனா சால்வ் பண்ணனும்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஸ்டெப் நம்பர் 1ல ஆக்சுவலா 5 ஸ்டெப் அப்ரோச்லயே போடலாம் இந்த क्वेश्चन. ஓகேவா?
ஏன்னா ஃபுல்லா கேட்டா மட்டும் தான் T ஃபார்மேட்ல போட்டுடுவா. T1 T2 T3 then என்ன சார் T minus T1 plus T2 plus T3 is equal to C1 minus T4 is equal to C2, C2 minus D1 is equal to D2, D2 plus T4 is equal to eligible common credit. இங்க அவ அதே கொடுத்திருக்கா, நான் பாதி வச்சு கொடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? So what you are supposed to do is step number 1, computation of NSR sales details. Basically all sales details has been summarized in the table. Number 2, purchase details. All purchase details has been given. Eligible ITC எவ்வளவு calculate பண்ணிக்கோ. ஒத்துக்கறியா நீ? Next one, expense details. இங்க expense details எதுவுமே இல்ல, ஒரே ஒரு expense details இருக்குது. என்ன மட்டும் தான்? RCM மட்டும் தான். That is which is NSR. நீ வந்து அந்த legal services வாங்குற இல்லையா, அந்த RCM மட்டும் RCM ல வந்து நீ பே பண்ணனும். அது உனக்கு என்னவா எடுத்துக்கலாம்னா ITC எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா? அங்க வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ்ல ஐடிசி அதை ஆட் பண்ணிடு. ஓகே, லாஸ்டா பேயபிள்ல ஆர்சிஎம் எடுத்துட்டு வந்தா போதும் நீ அஞ்சாவது ஸ்டெப்ல. ஓகே, இல்லனா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவே, தப்பு பண்ணிடுவேன். ஸ்டெப் நம்பர் 4 என்னன்னா வந்து நெட் எலிஜிபிள் ஐடிசி. क्वेश्चन ஓபனிங் ஐடிசி எதுவும் தரல, சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஸ்பிளிட் கிடையாது, டேஷ் டேஷ் போட்டு தென் ஆட் ஐடிசி ஆன் பர்ச்சேசஸ். நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் டேபிள்ல கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த செகண்ட் டேபிள்ல கால்குலேட் பண்ற பஞ்சாயத்து தான் என்னன்னா வந்து காமன் கிரெடிட்டோட அப்போர்ஷன்மென்ட். கரெக்ட்டா இல்லையா? காமன் கிரெடிட்டோட அப்போர்ஷன்மென்ட்ல அவங்க வந்து இன்புட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, இன்புட் சர்வீஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அது ரெண்டுமே காமன் இன்புட்ஸ் அண்ட் காமன் இன்புட் சர்வீசஸ். அதுல இருந்து ஜிஎஸ்டி எடுத்து காமன் கிரெடிட் கிடைச்சிரும். காமன் கிரெடிட் இன்டு எக்ஸாம் டர்னோவர் டிவைடட் பை டாக்ஸபிள் டர்னோவர் போட்டேனா அப்போர்ஷன்மென்ட் வெளிய வந்துரும். அது இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் சொல்லி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடு. ரிமைனிங் இஸ் தி எலிஜிபிள் ஐடிசி. இததான் நீ ஸ்டெப் நம்பர் 2ல போடணும். இதுதான் நீ ஸ்டெப் நம்பர் 2ல போடணும். ஏன்னா ஸ்டெப் நம்பர் 2ல அவங்க என்னன்னா பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா தரல. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, டைரக்ட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. டைரக்ட் வேல்யூ கொடுத்து நம்ம கிட்ட வந்து காமன் கிரெடிட் எடுத்து காமன் கிரெடிட்ட டெஃபினிஷன் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. கிளாரிட்டி? எஸ் சார். தென் ஸ்டெப் நம்பர் 5 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சார், டாக்ஸ் பேயபிள். டாக்ஸ் பேயபிள் ஆல்ரெடி அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் ஸ்டெப் நம்பர் 1ல இருந்து கிடைக்கும். லெஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 2ல நீ என்ன பண்ணிருப்பனா பர்ச்சேஸ்ல காமன் கிரெடிட் அடிச்சு எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்ப. நீ அந்த எலிஜிபிள் என்ன கிரெடிட் காமன் கிரெடிட் எடுத்து நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ உனக்கு நெட் என்ன கிடைக்கும், ஜிஎஸ்டி பேயபிள் கிடைக்கும். அது கூட ஆட் ஆர்சிஎம். அந்த நெட் ஜிஎஸ்டி பேயபிள்க்குள்ள ஆல்ரெடி என்ன சார் ஆர்சிஎம் ஓட கிரெடிட் இருக்கும். அதனால நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆஃப் ஆகி போயிடும். அதுல அவ அவுட்புட் டாக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணேனா யூ வில் பி ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிரம்மாண்டமான क्वेश्चन அக்கார்டிங் டு மீ, வேற லெவல் क्वेश्चन, really serve the purpose for examination. And this is an expected question from my side because already 2 or 3 times tested in examination this question. Past examination RTP NTP கேட்டே இருப்பாங்க because apportionment is a I love you area for ICAI. We'll give you 15 minutes of time. Actually I have done with all the 5 questions because illustration number 9 and 10 a joke again. 9 can be solved within 2 minutes. I will just read the question. You will be solved here itself without seeing the answer. Appreciate பண்றீங்களா? Because நான் நேத்து போட்ட அதே சம் தான். அது வந்து 5 மார்க் மே 2018 5 மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா சார் ஒரு நல்லது நடந்தா கெட்டது நடக்கணும், ஒரு கெட்டது நடந்தா நல்லது நடக்கணும், அதான் வாழ்க்கை. 3 क्वेश्चन பெரிய லெவல்ல போட்டாச்சு. சோ அப்படியே ஆஃப் பண்றதுக்காக இல்ல தம்பி, நமக்கும் என்ன தெரியும்னா ஐடி கம்ப்யூட்டேஷன் ஜிஎஸ்டி தெரியுங்கிறதுக்காக மன நிம்மதிக்காக ஒரு 2 क्वेश्चन நார்மலா வச்சிருக்கேன். Then illustration number 10. Sir, that's also 10 mark May 2018. 10 mark May 2018. Both question you will solve now and we will check the answer together. Okay, wow. Then, sir, with that set A and set N comes to an end. One more set is that set M. If you are solving by yourself, you can solve by yourself. Or I will be solving like this at my NSR available time. We'll inform the time and you can do it, no problem. You can confine your preparation with this 15 question. I'm saying that all the 15 are carry different NSR angles. இதுக்கு மேல கடல்லே இல்ல. ஓகே, நீங்க இது இல்லாம ஒரு 10 क्वेश्चन நீங்க ட்ரை பண்றதை விட இந்த क्वेश्चन 10 வாட்டி போடுறதுல ட்ரை பண்ணுங்க. நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா? இது இல்லாம நீங்க ஒரு 10 क्वेश्चन போட்டீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனா எப்படி எழுதி முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. That is the biggest challenge in the examination. நீங்க தான் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பேயபிள். இதுல அம்மா சத்தியமா சொல்றேன், ஒரு பாயிண்ட் கூட புதுசா நான் சொல்லி தந்தேன் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் இல்லை. பட் இது எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. நீங்க கேட்டீங்க, நான் சாட்டர்டே சண்டே பண்ணியாச்சு. வேற ஏதாவது ஏரியா கூட இருந்தா சொல்லிக்கங்க, எந்த ஏரியாவா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் நீ போட்டுக்கோ. 15 மினிட்ஸ் இஸ் a discussion time. क्वेश्चन நம்பர் 2யும் 3யும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ. மாஸ்டர் டேபிளா தக்காட்ட
Time is. Finish. Yes, sir. Sir, illustration number 9 is a target. This question is a very basic question. It's a 5-mark question. Now you have to try with that 5-step approach. I will explain the question. Mr. NY, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. Section 9 will be applicable. Section 10 will not be applicable. Mr. NY is not eligible for any threshold exemption. He made the following outward taxable supply during the September. Intrastate supply of goods. This is intrastate. Multiple product question. Product A, product B. Rate of tax CGST 6%, 6%. Sir, product B 9%, 9%. Total value has been given. Intra IGST put a dash. Interstate supply of goods. Product AB dash dash CGST SGST varadu. Sir, total 6 plus 6 comes to 12. Adan 12. 9 plus 9 comes to 18. Adan 18. Okay va? IGST rate கொடுத்திருக்காங்க. வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. இது அப்போ பேசிக்கா அவுட்வர்ட் சப்ளை கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம ஃபார்மட்ல அப்படியே என்னவா மாத்திருங்க. சேல்ஸ் டீடைல்ஸா மாத்திருங்க. சேல்ஸ் டீடைல்ஸ் போடும்போது இப்படி போட்டுருங்க. சார் ஃபார்மேட் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. நம்பர், பர்டிகுலர்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி. கரெக்டா? சோ இங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் டீடைல்ஸ் என்ன தெரியுமா சார்? இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அப்படின்னு போட்டுருங்க. என்னது? இன்ட்ரா ஸ்டேட். எது எழுதாதீங்க, நீங்க தான் ஃபுல்லா எழுதணும். இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ. அதுக்கப்புறம் நம்பர் 2 இன்ட்ரா ஸ்டேட் என்ன சப்ளை ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ, இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி. அவுட்புட் டாக்ஸ் எந்தெந்த காலத்துல போட்டு எடுக்கணுமோ அந்த காலத்துல போட்டு எடுத்துங்க. அப்படியே அந்த டேபிள்ல நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 1 கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. கிளியர்? ஸ்டெப் நம்பர் 2. He has also furnished the following information respect of supply received by him. That is step number 2. What is step number 2? Purchase details. சார் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப என்ன சார்? டாக்ஸ் கட்டியிருப்பாங்க. ப்ராடக்ட் பி வாங்கியிருக்காங்க. இன்ட்ராஸ்டேட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே தூக்கி மாத்திருங்க. இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஐஜிஎஸ்டி கட்டியிருப்பாங்க. வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை போட்டு அப்படியே ரெண்டாவது டேபிளா எடுத்துருங்க. ஓகேவா? மிஸ்டர் என்வை ஹஸ் தி ஃபாலோயிங் ஐடிசி வித் ஹிம் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி செப்டம்பர். தேர்ட் ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிருங்க. எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ் क्वेश्चनல தரல. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன். எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ் தராதனால ஸ்டெப் நம்பர் 4ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி எடுத்துருங்க. ஆட் என்ன சார்? ஜிஎஸ்டி ஆன் purchases, total GST available கிடைச்சிரும். அப்படியே வாங்க சார். both inward and outward supply are exclusive wherever applicable. All conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. Compute net GST payable by Mr. N for the month of September. Make suitable assumption wherever required. This is a 5-mark question asked in sir May 2018. புரியுதுங்களா? அப்ப ஸ்டெப் நம்பர் 1 சேல்ஸ் டீடைல்ஸ், ஸ்டெப் நம்பர் 2 பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ், ஸ்டெப் நம்பர் 3 எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ், ஸ்டெப் நம்பர் 4 நெட் ஐடிசி, ஸ்டெப் நம்பர் 5 டாக்ஸ் பேயபிள், ஜிஎஸ்டி பேயபிள். தனியா போட்டு நீங்க ஆன்சர் என்ன சார் ஃபைனலைஸ் பண்ணி செக் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. லைவ்ல யாராவது கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுங்கிறது சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. வில் பி டூயிங் ஒன் மோர் क्वेश्चन. 12 minutes is the time. 12 சார் 5 10 minutes is the time because 1.8 minutes. 10 minutesல கரெக்ட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ல 9 minutes தான் வரும். 1 minute ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துருங்க.
ready 2 minutes minimize பண்றா டைம் ஆயிடுச்சு ஏய் க்ளோஸ் பண்ணு என்ன மொத்தமாக போய்டும் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கும்போதா இதெல்லாம் ஒன்று காப்பி பண்ணுமா ரெக்கார்டிங் தேவையில்லடா யூடியூப்ல போடுறா செம்ம போட்டு முடிக்கணும்டா யூடியூப் ஆன் பண்ணு ready shall we solve the last question question number 5 which is basically question number 10 okay va ABC Company Limited of Bangalore is a manufacturer and registered supplier of machine. It has provided the following details for the month of November. Details of GST paid on inward supply during the month. Okay, va? Inward supply. Correct? Appo step number 2 or table போட்டு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Health insurance or factory employees. Health insurance we have to check whether it is NSR statutory obligation or not. So this will go to the NSR expense. Yeah. Raw material for which invoice has been received and GST has also been paid for full amount, but only 50% of the material has been received. Remaining 50% will be received in next month. As per proviso, if the goods are received in NSR lot or installment, ITC can receive taken only on the அப்ப அடுத்த மாசம் தான் வருது அப்ப இப்ப இதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது works contract service used for installation of plant and machinery. This is also expenses. Since it is for plant and machinery, ITC is allowed. Purchase of manufacturing machine directly sent to job work premises under challan rule 55 challan போட்டிருக்காங்க ITC is allowed. Correct? This is NSR purchase of manufacturing machine capital goods purchase பண்ணிருக்காங்க. So step 2 purchase details ல வந்து purchase detail both goods and capital goods only. Purchase of car used by director for the business meetings only. Sir, car is a blocked credit. இது வந்து என்ன சார் ஸ்டெப் நம்பர் 3 ல வந்துரும் எக்ஸ்பென்ஸ்ல வந்துரும் இல்லையா எக்ஸ்பென்ஸ்ல 3 எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு இல்லையா forward charge expense forward charge RCM this is blocked credit correct yes sir எங்க வேணா எழுதிங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை இங்க வராது blocked credit எழுதி dash 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 போட போறோம் dash 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 போட்டா தானே நோட்ஸ் எழுத முடியும் எல்லாத்தையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணனும் இல்லையா sir outdoor catering service available for business meeting is also an credit blocked credit இது expense of an credit blocked credit நான் சொன்னேன் மூணாவது ஸ்டெப் மூணா பிரிச்சிருங்க expenses at FCM expense at RCM blocked credit bar non taxable super ABC company limited also provides service of hiring of machine also with manpower for operation composite supply பத்தி பேசுறாங்க ஓகேவா அப்ப மெஷினிங் கொடுப்பாங்க hiring of
manpower. As per trade practice, machines are always hired out along with operators. Excavator question number 2 yeah. And also operators are supplied only when machines are hired out. Same type of question they have repeated. Receipt on outward supply exclusive GST for the month of November. Outward supply பத்தி பேசியிருக்காங்க. Sir, basically step number 1 பத்தி பேசுறாங்க. Hiring receipts for machine 5,25,000. Service charge for supply of manpower operator. அதுக்கும் ஒரே ரேட் தான் என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும். Assume all the transactions are interstate and rate of IGST is as follows. மொத்தமா ஒரே காலம் தான் வரும். CGST, SGST, IGST போட வேண்டாம். Dance. Sale of machine 5%, machine with a 5%. Service of hire charge of machine 12%, manpower 18%. இருந்தா கூட எத்தனை % போட்டா போறோம். Compute the amount of ITC available and also the net GST payable for the month of November by giving necessary explanation for various items. Opening balance of input tax credit is nil. It's a past examination 10 mark. 10 mark வர்த்திருக்கான்னு கேட்டா அப்ப வர்த்தா இருந்துச்சு இப்ப வர்த்தா இல்ல. Because we have done, we have read the route. Now just my students just they have to place the things at the appropriate places. நானே என்ன சார் போடுறேன் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க போட்டு பாத்துங்க because I want to finish it off the live. அதனால தான் computation of net GST payable by ABC Company Limited. Hiring receipts for machine எவ்வளவு lakhs hire பண்ணிருக்காங்க 5,25,000. என்ன ரேட் 12%, 63,000 இல்லையா. Service charges for supply of manpower operator எவ்வளவு rupees 2,35,000, 12%, 28,200. So the gross NSR GST liabilities 91,000, which is nothing but our step number 1. Correct? Step number 2, input tax credit. Sir, we are having two things are there. Opening balance is there. ITC on purchase is there. ITC on expense are there. We have to accumulate everything. Sir, working out on kuduthirukanga. Since machine is always hired out along with operators and operators are supplied only when the machine are hired out. It is a case of NS supply, composite supply, wherein the principal supply is hiring out of machine. Therefore, service or supply of manpower operator will also be taxed at the rate applicable for hiring out of machine. Principal supply, which is 12%. Clarity. Computation of ITC available with ABC Limited Company in the month of November. Health insurance of factory employee. Sir, as per section 17, subsection 5, no ITC shall be available in respect of health insurance service availed for employees since the government has not notified the said service as obligated to provide to the employees. Adala ITC edukka. Raw material received in the factory as per first proviso to section 16 subsection 2, when inputs are received in installment, ITC can be availed only on receipt of last installment. Therefore, ABC Company will be entitled to ITC of raw material on receipt of second installment in December 2022. So the answer is nil. Works contract service used for installation of plant and machinery. ITC on works contract service is blocked when supplied for construction of any property other than except when the same is used for further supply of such works contract service. Though in this case, works contract service is not used for supply of any contract service, ITC thereon will be allowed since such service are being used for installation of plant and machinery. Manufacturing machinery directly sent to any work premises under the challan, ITC on capital goods directly sent to job work premises using challan is allowed. அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? Purchase of car by director for business meetings only, sir. It's blocked to declare. Section 17, subsection 5, clause A of the CGST Act allow ITC on motor vehicle for transportation of persons with seating capacity of 100%, including the driver, only when the same are used for making taxable supply of further supply of such vehicle or transportation of NSR passenger and imparting driving on motor driving skills. Outdoor catering service availed for business meetings as per section 17, subsection 5. No ITC is available in respect of outdoor catering except where inward supply of goods or service or both of particular categories used by a registered person for making an outward taxable supply of same category of goods or service or both, or as an element of taxable composite or mixed supply, or where it is obligatory for employer to provide the same to its employees under any law for the time being enforced. Hence, no ITC is available on outdoor catering service available for business meeting. So the total ITC available is 62,000. If you want, you can make it as NSR purchase as step number 2 separate, because that will be very useful when you are having a lot of purchases item. And number 3, expenses. There is no RCM concept at all in this question. So if you add the both, you will be getting the total ITC as 62,000 that they have dragged here, 62,000. Correct? That and question specifically said that opening balance of ITC is nil. So you will get the net GST liability of 29,200. With that, we are through with 10 questions, my dear lovable students. From my side, computation of GST payable comes to an end. I have given 3 set of questions. Sir, set A, set N, and set M. Sir, actually this part, if you ask me, this part, what we have done in GST, I will tell you, man, always stick on the basis. When a big tournament comes, when a big NSR match comes, World Cup is going on, when a batsman is not going to, NSR not able to score runs
always the coach will say that stick on the basics. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் அதுதான் அவங்க சொல்லுவாங்களே தவிர நீ ஹார்ட் ஈட்டிங்க்கு போ, ஸ்ட்ராட்டஜி சேஞ்ச் பண்ணு, இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்படிதான் சார் நம்ம மூவ் பண்ணியிருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா 7 to 53 வரைக்கும் we have done 100 question. All the 100 questions are available in the NSR YouTube. This is the basics. This question I will never claim that these are the expected question for examination. No, this question actually teach you the subject of NSR GST, basics of GST, but that is much required to do the big sums. Okay, wow. So this 100 question, I hope that everyone would have gone through that 100 question and have a multiple revision like daily 25, daily 50 questions. அந்த questionே திருப்பி போடுங்க. அப்பதான் நீங்க பெரிய question போகும்போது basics ரொம்ப கரெக்ட்டா இருக்கும். Okay, wow. Then from the area of 54 to 130, which is assessment area, it's a 60 question I have given. Already 50 I have solved. Plus, 10 question is computation of GST liability. That is what I have attached. And the question நீங்க பாத்தீங்கன்னா only 50 தான் அதுல இருந்திருக்கும். 10 missing. அந்த 10 தான் நான் போட்டிருக்கேன். Computation of என்ன payable, GST payable I have completed. Then from customs we have done 40 question, my dear lovable students, and I made this as a 200 question. Sir, in this all the 200 has been completed. This 200 la and the 40 la last or 4 question ungale paaka sonna. This 200 is the basic NSR important thing. This is your slot number 1, preparation NSR mandatory. நீ இது இவ்ளோ நாள் படிச்சிட்டு இத ரிவைஸ் பண்ணாம எக்ஸாம் போனேனா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. Then the second part we are having super 60. In that super, actually it's a super 100. It's not super 60, super 100. In that super 100, already NSR 7 to 53, 60 question I have given to you. And the second area of 40 question I am having, I will be sent to you that 40 question NSR in 1 or 2 days. You can try and I will be solving. Next, my target will be, I'll be solving in the next week, next Saturday. Maybe I'll be solving this 40 question plus that extra computation of GST payable. How many question? 5 question remaining. If anyone is writing NSR both the groups, you just NSR happily study your G1. Sir, there is no need that you have to see all this. It will be available in the YouTube. You can go through the material. If you are having any doubt, you can NSR use it. Otherwise, all the question will be NSR solved by yourself itself. Because I will be solving till the examination for the G2 students. Here and there some questions I'll be solving. There is no mandatory custom that I have to stop the NSR revision 1 month before. If you are writing both the groups, you can sit and study. Please sit and study. Only G1 is what my target. But give some amount of time to your G2. For example, till your 25th or 26th, so whatever it may be the date, in your cutoff date you are having. Some people may keep 20th itself as cutoff date for NSR both the groups. I will be learning only G1 for last 10 days. It's all your call because it varies from student to student and person to person. You can do like that. But my opinion, up to 27, 26 or 27, have a 3 to 4 hour slot for your G2 if you are writing both the groups. At least 4 hours you keep for G2 and balance time you learn for G1. Give more importance to G1. How the preparation should be, whether you are writing for G1 or G2, all the noon times you have to sit and write the examination. There is lot of difference in hearing the classes and writing the examination. Only examination will make you pass. When you write one exam, you will add 20 marks to your pocket at least. ஒரு எக்ஸாம் நீங்க 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து எழுதுறீங்கன்னா 20 மார்க் பாக்கெட்ல ஆட் ஆகுதுங்கிறது தான் அதோட பேசிக்கான விஷயங்கள். So I have given a very big value addition with regard to computation of GST payable, which will be a 20-25 mark area from the examination. We'll be doing balance. I'll be NSR contact you at the appropriate available time. Try this question, do this question now. Those who are in live and also in the NSR online. Till that, thank you and bye-bye from here.